Sí, sí, probando. ¿Cómo voy a estar? Hola, buenas tardes. Espera. Vale. Bueno, hola a todos, buenas tardes. ¿Está? Pues eso, que buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos. Os cuento un poquito dónde estáis y por qué hacemos esto. Esto es Media Lab Prado, es un centro cultural público del Ayuntamiento de Madrid. Estamos financiando con dinero público. Entonces, somos un laboratorio ciudadano, pues que hacemos un montón de cosas y de temas diferentes, pero siempre las hacemos de una forma colaborativa. Uno de nuestros objetivos, además, es intentar que el conocimiento sea abundante. Entonces, frente a una lógica capitalista que trata de que los recursos sean escasos, por lo menos en términos de conocimiento, nosotros procuramos que sea abundante. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tratando de documentar todas las actividades y procesos que hacemos y liberarlos con licencias libres y abiertas. Mi nombre es Chema Blanco, yo soy el coordinador de un laboratorio que se llama el Laboratorio de Ciencia Ciudadana y junto con mi compañera Sonia, que es la responsable del laboratorio de prototipado, el Prototipa Lab, montamos cada año este taller que se llama Interactivos. Estamos dentro de un proyecto europeo que se llama DITOS, Doing It Together Science, que es un proyecto de promoción y de comunicación de la ciencia ciudadana. Y durante estos 3 años que dura el proyecto, entonces Interactivos lo hemos asociado al proyecto y entonces estamos haciendo diferentes actividades de sostenibilidad medioambiental. El primer año lo hicimos, la temática fue la movilidad, el segundo año fueron los residuos y este año es la alimentación. Y es por eso que hoy estamos aquí. El seminario, que empezó ayer y acabará luego a las 8:30, pues es la primera parte de un taller que dura 2 semanas casi y media de prototipado colaborativo. Hemos seleccionado 8 proyectos que los han estado presentando estos 2 días con una calidad excepcional y la idea es que a final de este periodo del taller se puedan presentar públicamente los prototipos. Esa presentación la haremos el 1 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Así que realmente os invito a todos y a todas a que podáis asistir y que veáis los prototipos que se han construido aquí de forma colaborativa. Y como digo, la documentación de cada uno estará en abierto. Para toda la organización del seminario y del taller hemos contado con el privilegio de trabajar con Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, y que ha sido el comisario que nos ha permitido diseñar un seminario con tanta calidad como el que tenemos estos 2 días. Y sin más dilación, le doy la palabra que él presentará a nuestros invitados. Muchas gracias. Buenas tardes. Simplemente por situaros a quienes os incorporáis ahora al seminario, lo que hemos estado viendo desde la tarde de ayer y lo que terminaremos de ver esta tarde, hemos intentado hacer un recorrido por elementos que nos parecían muy relevantes a la hora de hablar alimentación y a la hora de hablar del colapso, del momento histórico en el que estamos viviendo. Nos hemos situado en el marco general, y ahí estuvo Richard Heinberg haciéndonos una introducción, ¿no?, de cuál es el contexto en el que estamos. Hemos estado viendo distintos aterrizajes, como por ejemplo la importancia de las herramientas permaculturales para el cultivo, o cómo la alimentación se puede hibridar con el arte para dar proyectos con una capacidad comunicativa muy fuerte. Hemos visto cuáles son los límites de continuar con un escenario, pues como estamos actualmente, de crecimiento, con parámetros de altos consumos de recursos fósiles, de cuáles pueden ser los escenarios que tengamos por delante, alimentarios, pero a nivel también de órdenes sociales, y cómo podemos comunicar. Y así llegamos hasta el momento actual, en el que vamos a ver en esta tarde 4 presentaciones que nos aterricen todo esto mucho más.
Una primera, que será a cargo de Vandana Shiva, que ahora la presentaré, aunque realmente no hace falta presentarla, ¿no? Y que va a hablar pues, un poco del contexto de agroecología. Dos a continuación que nos van a plasmar cómo esa mirada general agroecológica se plasma en el mundo rural y en el mundo urbano, en dos de los lugares del planeta donde se están haciendo transformaciones más potentes desde esa perspectiva. En Brasil, a cargo del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, el MST, será Janaina Strozake quien lo haga, y en Detroit, a cargo de todo lo que es el movimiento de huertos urbanos que nos presentará Malik Yakini. Y finalmente, Yayo Herrero lo que nos va a plantear es una mirada de corto y medio alcance, planteando qué medidas, qué políticas podemos poner en marcha pues para que en los escenarios de profundos cambios que estamos viviendo en la actualidad, lo que eclosionen sean sociedades justas y sostenibles y no todo lo contrario. De manera que vamos a empezar la tarde, empezamos con Vandana Shiva. Ella es indiscutiblemente una de las referentes del ecofeminismo a nivel internacional, conocidísima, con una dilatada trayectoria tanto intelectual como activista y que desde luego ha hecho aportaciones muy relevantes en lo que tiene que ver con todo el tema de la agroecología y dentro de ella pues lo que tiene que ver con la propiedad intelectual o la lucha contra las patentes, la piratería. No voy a enrollarme más porque creo que la conocemos y sobre todo porque merece mucho más la pena escucharla a ella. Así que, please, Vandana. Oh, I don't have to stand here because I got this. I'm very happy to be back in Madrid, particularly happy to be part of this interactive forum on citizen science. It's the only kind of science that's true science. The rest, especially in the area of food and agriculture, is fake science. And it is producing fake food. It's not producing food that nourishes us, and it definitely isn't producing nutrition, which is the very currency of life. What moves through life to maintain life is nourishment. And what's moving through life to kill life today under the industrial, corporate globalized non-food system, I would even call it anti-food system, is war chemicals that kill. Now, I'm trained as a quantum physicist. I had never imagined I'd end up most of my life looking at how to find ecological alternatives to agriculture, because in 1984, I was literally thrown into the search. And it was because in 84 in India, we had a very, very violent eruption in Punjab. 30,000 people were killed. And Punjab is the land where what is called the Green Revolution was first applied in the world. The Green Revolution was just a name given to forced application of chemicals. It was not green, it was not revolutionary. I think what you're trying to evolve here is a green alternative. And that same year in the city of Bhopal, on 2nd of December, this is going to be the 35th anniversary, a pesticide plant leaked. It was owned by Union Carbide, which has since then been bought by Dow. And according to local people, 7,000 people were killed instantly with the gas. Well, I did a book then for the United Nations University called The Violence of the Green Revolution, and made a personal commitment. I'm going to work on non-violent farming. I'll seek whatever it is. And of course, along the way,
came across all the different systems, particularly the ancient time-tested agroecological systems of Indian peasants, and I learned from them. So a lot of what I know about agroecology I've learned from the soil and the seed and women and peasants. And that's why I give so much value to citizen science. Because when it comes to life, we need to learn from those who live it. When it comes to life, we don't learn from those who kill. It so happens that a group of corporations, who I call the poison cartel, basically evolved at the time of Hitler's Germany with the simple task of finding ways to kill people in concentration camps. That's the poison cartel. They control the agricultural inputs. They control now the seed. And one reason I work on the seed and started the movement Navdanya is because they said clearly in '87, we'll push GMOs in order to take patents on seed, and we'll do it through an international agreement. And every agreement that takes away citizen freedom is called a free trade agreement. It so happens when the East India Company invaded India, the first free trade agreement was signed by them with the Mughal emperor. By bribing. They bribed a clerk in the court of the emperor. And basically took over the trade system. Because all free trade agreements are the outsider won't pay taxes and local people will pay taxes. That's what free trade is. Outsiders can dump poisons and they will not be regulated. But you will be regulated to death. I was having in the hotel an orange juice. Your oranges are wonderful in Spain, and your orange juice was real juice. I've just spent a week in the States. I could not get one glass of orange juice in America. It's all packaged, more synthetic than anything else. It is a food desert. I can't eat when I visit unless it's an organic farmer or a community that invites me for a meal. I just go on a long-term fast. At our airport in Delhi, I asked for a lassi, which is the yogurt. I asked for a juice, not allowed under sanitary, phytosanitary measures. The local, the artisanal, is dangerous for you. Lethal toxics that will kill you are very good for you and very safe for you. That's what sanitary and phytosanitary agreements are. Intellectual property rights, corporations, the poison cartel, having a free hand to steal our seeds and say, I've invented them. And how serious this is, I'll tell you. My team just tweeted yesterday a lovely ceremony of our women farmers sharing seeds as a commons. I tried to retweet it. And as an experiment, I did it about 20 times. It won't get retweeted. Because they're so scared of seed as a commons. And they want to perpetuate this false, fake science that seed is an invention of Monsanto. 31 years, I haven't given up defending the seed as a commons. And of course, Monsanto hasn't given up either, except that they had to sell themselves off to Bayer because their name had become so dirty. Now, at this '87 meeting, these same corporations that had grown out of Hitler's labs, and they used to be called the IG Farben, and the Nuremberg trials were on their killing people in the gas chambers, but they've turned the whole planet into a gas chamber. And at this meeting, they were saying, we are too few. Oh no, we are too many. We have to become fewer. We will be 5 companies controlling the world's food supply and health. Because the same companies sell you the toxics that give you cancer, and then they sell you cancer drugs.
So for them, sickness is a market. And they said the 5 that'll win will be the ones who have the largest number of patents. A patent is granted for an invention. Life is not invented. And I worked with my government and our parliament to make sure in Indian law, we have a very clear clause, Article 3J. Plants, animals, and seeds are not inventions. They're not patentable. It's an issue that is in the courts even now. But I think in a few years' time, it will become so clear that reclaiming the commons of knowledge, reclaiming our ecological commons has become necessary to life, because life itself is now so severely threatened that every scientific institution and every group of scientists is warning us that we are literally on the edge of collapse. 2 days ago, there was a report on the disappearance of insects, which includes the bees and the pollinators, which gives us 1/3 of the food we eat. The soils are getting degraded so badly, most people don't realize that a large part of the huge refugee crisis is related to the desertification and the conflicts from shrinking resources. I did work for the United Nations on conflicts over natural resources. A few years ago, in the Year of Soil, when the boats coming to Italy, to Lampedusa, was sinking, we decided to look at the connection between soil and people. And of course, there's a deep connection because the word human is derived from the word humus, which is the Latin word for soil. And there's an ancient Veda in India which says, in this handful of soil is your future. Protect it, it'll protect you. Destroy it, it'll destroy you. The story of civilizations and societies decaying is the story of soils in decay. So when we did this study, we realized that a large part of the migration, one was Syria, but even Syria, the war is a later phenomena. The drought, including acceleration through climate change, what happened in 2009, when 1 million farmers moved to the cities because the agriculture had been destroyed. And then on it you have structural adjustment, which we used to suffer in the third world, but now I know even in Europe there's structural adjustment and austerity, saying when corporations get you into a crisis, then citizens must pay, and they must be bailed out. Structural adjustment prevented the government from helping the farmers, and then in 2 years' time it was a war without end. Today's cover newspapers is Turkey, Russia, Iran, saying we're going to hang in there together. But they weren't involved in the beginning. We could have corrected the damage through agroecology and through World Bank not forcing the prevention of justice for their farmers. So in these many years, I call the agrochemical industry the poison cartel, and their sciences are death sciences, not life sciences. So what have they done? In a short century from when the chemicals started, but in really half a century with the spread around the world through industrial agriculture. And the typical features of this industrial agriculture is that it's monocultures. It is based on chemicals and poisons as inputs. It is based on changing the knowledge of science that without these poisons you can't grow food, something that I'm told all the time. It is based on corporate power and corporate control over knowledge and production and distribution. It is based on capital-intensive systems, the result of which is everywhere farmers get indebted. Everywhere farmers can't pay. Small farms, family farms lose the farms, a phenomena everywhere.
And it has driven 80% insects to extinction. It has driven 75% bees in intensely farm area to extinction. 75% of the water crisis is because of this model of agriculture. 80% of the land degradation. And 93% of the cultivated biodiversity has gone because of these monocultures. But more than 75% of all biodiversity. And my book, Soil Not Oil, I worked out with the IPCC data how much does different elements of this system, from packaging, from production, the fossil fuels used in the chemical fertilizers. 2 liters of diesel are used to produce 1 kilogram of nitrogen fertilizer. And then it emits nitrous oxide, which is 300 times more deadly for the climate than carbon dioxide. And in fact, all the data is showing that basically it's in the planetary boundaries, it is the nitrogen and the biodiversity that are really the serious violations. These are the Swedish scientists who worked out the planetary boundaries and their violation, their rupture. A planetary boundary this is the limit within which we can maintain the system. If we put out this much carbon dioxide, the planet has the capacity to pull it back. Or this much nitrogen can recycle. The nitrogen boundary has been ruptured till there, and the species disappearance boundary has been ruptured till there. And in both of these, the alternative of agroecology is the quickest healer. You don't need synthetic fertilizers because they're 2 brilliant systems that heal the nitrogen cycle. You know, when I was reading the stuff on how the synthetic fertilizers were made in the same factories that made ammunitions and bombs in Hitler's Germany. And that's why so many bombs in terrorist attacks are fertilizer bombs. Just think of how often the Oslo bombings, the Oklahoma bombings, all the Afghanistan bombings are fertilizer bombs, because they came precisely from that purpose, by fixing fossil fuels at very high temperature. And the alternative is a very non-violent, brilliant system of pulses and legumes fixing the nitrogen quietly and peacefully and totally sustainably. When the British colonized us, they didn't know what to do with it, so they named all our dals with animal feed name. The chickpea, horse gram, cowpea, pigeon pea, as if humans don't eat it. Now, of course, the world is going crazy with plant-based diet, and suddenly they're discovering it. But the second, even more significant way in which nitrogen is produced in agroecological systems is just giving back to the earth, part of what she's given us in gratitude and in love. That's organic farming. That's all the systems of agroecology give back to the soil. So we've just completed a 20-year study on the difference between the chemically farmed soils in our valley, in Doon Valley. I live up in the Himalaya. And the organically farmed soils. Different farmers have different, because this is not a controlled experiment. It is some farmers growing wheat and some farmers growing mustard and some farmers growing chickpea. So under different conditions of cropping patterns, there's a range. In chemical farming, the organic matter, which is the only way to heal the carbon cycle,
has gone down 14% in the chemical farms. It has gone up 99% in the organic farms. We are healing, not just the soil. We are healing the climate. Nitrogen. It's down 22% in the chemically farmed soil where we are throwing urea and we are thinking we're improving nitrogen in the soil. It's going down. 100% increase in the organically farmed soil because the amazing network of soil organisms are producing not just nitrogen, but phosphorus, potassium. Potassium has gone down 22% in chemical soils and gone up 84%. So chemical agriculture is usually based on this idea that there's only nitrogen, phosphorus, potassium to be added as synthetic fertilizers. Everywhere there's zinc deficiency. Chemically farmed soils have lost 37% zinc. Our soils have increased 14% zinc. And I had a public health specialist visit me. And when she saw our data, she said, now I understand why 50% of the teenagers in Australia, where she works, have depression because they have zinc deficiency. But she couldn't figure out where the zinc deficiency is coming from. It's coming from the way we grow our food, which is a way of producing nutritionally empty food at very high cost. Nothing could be a more inefficient system. Magnesium is related to attention. Deficiency of magnesium is related to the disease of attention deficit now. They treat them with psychiatric drugs, the little children. Magnesium went down 17% in chemicals, went up 14%. But that's at the level of the soil. Then we grow biodiversity intensely. The word Navdanya, which is the name of the movement I started to save seeds, means 9 seeds. So we grow 2 crops, 3 crops, 5 crops, 10 crops, 12 crops. The higher the diversity, the more the production. And we are told monocultures are needed to produce more food. That's why I call it fake science. So we said, it's no point measuring yield of a monoculture of nutritionally empty food. We are going to measure the nutrition of the food per acre. So we shifted from yield per acre, which is the typical system of measurement for justifying large monocultures of a single product. And we measured nutrition per acre. We can feed 2 times India's population through conservation of biodiversity. And we don't just do that. Pollinators have come back to the farm. There's 6 times more pollinators on our farm in Dehradun, which is a research and teaching farm, than in the forest. And of course, hundreds of times more than in the industrial chemical farms, which are deserts. We are literally turning this planet into a desert. We are killing the planet. But we aren't just killing the planet because we are not separate from the earth. We are part of the earth. We are also destroying our own health. And we've just done an assessment on the disease epidemic and its cost. 75% of the non-communicable chronic diseases come from industrial food. The toxics in the food, the heavy processing in the food, because when you put food, when you make the local and the artisanal illegal, and you reward the long distance and the long shelf food, the only way food will sit on shelves forever is with lots of toxics. And that's why you have a disease epidemic. And there's such a desperate attempt to push junk food around the world. My country had the freshest and best food. Every 3rd, 4th day, I'm working with women to do a non-cooperation or one more law to forbid one more good food. And their crime is their hands. Our hands have to be criminalized. And the final issue related to all of this, let me give you some figures.
So neurological degenerative diseases, including autism, every old person I know now has dementia. 30 years ago, nobody. No old person had dementia. The old ones were the wisest ones, so alert, telling you what to do in the community. $2.4 trillion annually cost. Autism, $171 billion. Cancer, $2.5 trillion. Birth defects, which are coming from toxics. And Brazil, Argentina are examples of countries which see this heavy cost, $22 billion. Obesity, $1.2 trillion. AMR, antibiotic resistance infections, $1 trillion. Endocrine disruption, $549 billion. Diabetes, $2.5 trillion. We've done another book called Wealth Per Acre, in which we've assessed the shadow, because the formal economy only measures what's transacted. So the more junk you can sell globally, the more the economy is growing. But it's also growing because the chemicals are being sold, and it's also growing because the same companies are selling pharmaceutical drugs to you. In the US, while I was coming to the airport, there was a very elegant lady driving my taxi. And she started to say, oh, I so love India, I'd love to travel. I said, come. And she started to cry. She said, I'd love to come, but I can't, I'm bankrupt. My husband got cancer. We had to sell our business. Now I'm driving a taxi to make a living. Maybe in 10 years I'll have savings to come to India. And this is the story of every family, everywhere. Farmers are getting into debt for the same poison cartel selling them chemicals, and people are getting into debt for the diseases that come from this system. And then you come to the fake science that I talked about, saying, oh, the world can't be fed without it because we grow more food. No, you don't grow more food. What you've done is you've twisted the measure of productivity and only measure labor as an input. That's why I say hands are treated as what must go away. And the fewer the farmers, the more productive the agriculture, even though what you're getting out of it is very low biological productivity and extremely bad quality of what we are eating. And now the same poison cartel is thinking of farming without farmers. So we've done a new report. It's called The Future of Our Daily Bread, Regeneration or Collapse, because that's the option we have, two food systems. And I have a new book, which is called Oneness versus the 1%, which has a lot of detail on what's going on. Three things I'll mention quickly. The first is the same corporations that created the agrarian crisis have now moved into thinking of farming without farmers. Spraying poisons from drones, putting spyware in tractors, evolving driverless tractors. The one thing the poor farmer was doing was driving a tractor. Even that's been dropped from them. But when you do this, you'll need more Roundup. You'll get more cancer. And Monsanto was bought by Bayer last October, one decision in a court in America, proving that this man Johnson, Dwayne Johnson, his cancer was caused by glyphosate Roundup, against which there's been a huge movement even in Europe to get it banned. The day they lost the case, Bayer went down 35%. So a lot of people say to me, they're so powerful. How can we deal with them? I said, they might be powerful on untruth and falsehood. We are powerful on truth. Agroecology is the truth about how we do good production of food. But even more importantly, they are powerful in terms of money that is a bubble that can go like this. We are powerful in terms of our communities, which are cultivated through the commons. So in the work we've done in India, we focused our work on 5 commons. The seed as a commons, land, use as a commons,
water as a commons, the forests as a commons, the climate as a commons, forest and climate, and knowledge as a commons. And we focus on reclaiming our ability to organize the commons. Any system of external input, in agriculture the external inputs are chemicals, but that same system of external input also is the external input knowledge system. It fills our mind with how we should think, including the false idea that industrial farming feeds the world and the blocking of agroecology. I used to spend a lot of time having to deal with just the patent and GMO issue. I'm now having to spend a lot of time dealing with the attacks on agroecology and organic farming. And I've just done a recent blog because they put out a new report called EAT. You know, what should you eat? It's a forum supported by another forum whose name is Fresh. Now you would think this forum of Fresh is about fresh food. No, they've just co-opted the word fresh. Who has it? It's Bayer and Monsanto and Cargill and Syngenta and BASF and Pepsi and Nestle and Kellogg and Yara, the big fertilizer company. Those who've destroyed the earth, our food, our farmers, are now parading as fresh. So part of reclaiming the commons is our ability to distinguish between the fake and the real. Fake food, real food. You know, I was sad today because when I came from the airport, I saw so many signs of junk food shops in Madrid that I haven't seen before. KFC and Burger King. This should be banned. But they're spreading more and more. And there's all the evidence they do harm. And every time the WHO does a report, they get the report silenced. So for me, this is an issue of truth. It's an issue of knowing the truth and telling the truth. Now, we happen to be living beings. We are biological beings. In the syndrome of anthropocentrism, we forgot it. We thought we are above other species, and we forgot our biological systems. And one reason women were pushed into nature was biology was supposed to survive in nature, and as if in patriarchy men don't have biology. Of course they do. We are all animals, and we should be proud of it. But we aren't just animals. We are only 10% human animal. We are 90% other beings. At the end of the day, the food we eat is processed through our gut. And in my country's ancient system of Ayurveda, the most sophisticated system of knowing how healthy bodies work, Ayurveda means the science of life, and part of it is yoga. In Ayurveda, it said all disease begins in the gut. It begins with food. And all health begins in good food. Annam Sarva also, it says, food is the ultimate medicine. Now, in 10 years, it's just short 10 years, they're suddenly finding out that the gut is a microbiome. It has 100 trillion microbes. Each of them needs different food. That's why diversity is not a luxury. And you can't fake the same soya bean that was grown by cutting the Amazon forests and turn it into different looking products, because when it comes to the gut knows it's the same. And any time we eat uniformity and monoculture, the gut feels a war is taking place and reacts through an allergy. That's the reason we have so much food allergy. We save ancient varieties of wheat, and nobody in India used to have allergy, but they're importing wheat now. And it's glyphosate sprayed. Suddenly, out of the blue, there's allergy.
Wheat does not cause allergy. Uniformity in breeding of wheat causes allergy. Industrial processing of wheat causes allergy because it moves towards toxics and uniformity. Uniform diets are a war against our gut microbiome. And I'm increasingly realizing that the three places where we need to learn how to work as community, the first is the soil. You know, I've seen soils that were totally degraded, and 1 year of putting organic matter brings back life in the soil. Again, trillions of soil microbes. The earthworm, which is such an amazing producer of nutrition, has been called by Darwin the species that has contributed most to human beings. Because of its multiple works it does. It builds a dam in the water by burrowing. It's, of course, a fertilizer. It produces fertilizer. It creates soil texture. The organic matter we return turns dead soils into fertile soils and humus. Soils with humus can retain, with 0.5% organic matter, soils can retain 80,000 liters of water per hectare. That's the difference between having a drought and surviving a drought. People have forgotten that soil is the biggest reservoir of water, and everyone keeps trying to build concrete dams in a period of collapsing climate. When no rain will come, where will your dam have water? But 5 drops of rain will hold in the moisture of the soil. And part of our work in Navdanya has to be bring back diversity. And we brought back crops that were considered primitive, backward, because they were black. Everything dark was considered inferior. I call it the racism in food. We brought back the black millets. We can feed 400 times more people with the same amount of water using millets that use 250 millimeters of water. Our gut is an amazing microbe. Now, Monsanto's not giving instructions to 100 trillion microbes on how to work, but they imagine that their engineering is what's doing our farming. Not at all true. In fact, the idea of artificial intelligence and robotics as the next step of farming, they call it digital agriculture. Monsanto's buying up Silicon Valley firms. In this report, we've got examples of how much it's failing. And today's newspaper this morning, I was reading it. Artificial intelligence is failing. Their face recognition technology is so bad, they made all women black. It's in, I think, Washington Post that I must have been reading on my flight over. They're getting it so wrong. Let me share with you the blunders they're making. So the spin is digitalization as precision agriculture. So first they said chemicals will feed us. Then they said GMOs will feed us. Now they're saying big data will feed us. Yeah? Just wait for us to tell you. So it said it's exact, it's perfect. In 2010, Monsanto crunched 15 years of data using algorithms to adapt its GM maize varieties to each season's predicted diseases. Then 1 year, there was one additional disease that the algorithm did not know. The whole crop collapsed. John Deere, they've merged with John Deere to put spyway in tractors, and John Deere had this robot which took hundreds of thousands of photographs of cotton and weeds in the cotton field. And then it was programmed with these photographs to spray Roundup to kill the weeds. The robot goes down and kills the cotton plants, and the weeds are thriving. The idea that you can outsource your brain to an immature machine is degrading our own ability to know and degrading the intelligence that's pervasive in every living system. So with the bee collapse, this is what they're imagining. Let the bees go, it doesn't matter.
we'll make robot bees. And the news was, oh, it flew 1 foot. It raised itself and flew 1 foot. And they want to replace 20,000 species of bees and the thousands and thousands, 22 trillion pollinator visits for just a coffee plant is what bees do. How can this clumsiness and crudeness pretend to be a substitute at a period of collapse? It cannot. What is a substitute is the intelligence of life, the ability of life to work together. And we are increasingly thinking in terms of building community in cooperation with the communities that are in nature. The community of insects, the community of plants, the community of soil organisms, the community of our 100 trillion companions in our gut. So the entire system that is bringing us to the brink is an extractive system. It extracts from the soil and it extracts from society. And that is the reason we have an economic crisis in every one of our societies. Every one of our societies. What we think in terms of is the circular economy. But not just the circular economy interconnected with communities of circles. And nobody has to organize it from outside because it is in the nature of life and is in the nature of community to be self-organized. These are called autopoietic systems, systems that self-organize themselves, compared to allopoietic systems, systems that are externally organized. And I think the moment has come that in this crisis, we amplify our self-organizing capacities of cooperation, of creativity, and our intelligence of diverse kinds, our emotional intelligence, our cooperative intelligence, our compassionate intelligence, our resilience intelligence. And I want to conclude for this amazing, ever-expanding circle. This is what Gandhi had said, whose 150th birth anniversary it is this year. In this structure, there will be ever-widening, never-ascending circles. Ever-widening, never-ascending. Because when they say, how will you scale up agroecology? I said, agroecology doesn't need scaling up like the vertical integration of the 3 giants who are killing life on Earth. It has to be scaled out through cooperation. That's community building. Never ascending circles. Life will not be a pyramid with the apex sustained by the bottom, but crushing it. But the ever-expanding circle will become, till at last the whole becomes one life composed of individuals, never aggressive in their arrogance, but ever humble, sharing the majesty of the oceanic circle of which they are a part. And I want to mention today, and I hope all of you as part of your Citizen Lab will take this up, we've launched a campaign on poison-free organic world. We're saying in 10 years we must make a transition. If we have to survive on this planet as a species, as healthy beings, as free beings, where our children don't have to go on strike to leave school, where we can say, here's a garden, play in it. We've launched this campaign on a poison-free 2030. Go to the website of Seed Freedom and Navdanya International, and you can also go to the website of navdanya.org to find out more about this work on agroecology in India. Let's create this ever-oceanic, ever-expanding, never-ascending oceanic circle. That power of community is our power. Other beings and other species, including our gut microbes, can do it so easily. Why do we have to think, oh, is it possible? Is it doable? Can we work together? Can we be community? The substitute for the rule of the violent capital of the 1%. Because that's how concentrated it's become. Every day they're making 2.2 billion more by sitting back and stealing from us. Sitting back and stealing from us. Whether it's from seeds and the patenting, or it's from rents on software, on patented software, or
it's on creating constantly new systems, of pushing down people's economy and rewarding the economy of the 1%. The only substitute to what has become not a means of facilitating interaction, which was money, but has become the end towards which humanity must go. In that system, most people will be excluded, to the extent that Mark Zuckerberg said in his convocation speech at Harvard last year, with artificial intelligence, 99% people will be useless. And my reply is, we are not useless. The tiniest microbe is not useless. The smallest insect is not useless. The last human being is not useless. And we will cultivate another future through cooperation, through creativity, through community, through solidarity. Thank you. Ahora tenemos unos minutitos para turnos de preguntas. Por favor, levantad la mano quien quiera preguntar. Y lo que sí que os pedimos es, para que más personas puedan interactuar, que seáis muy breves con la pregunta, por favor. ¿Alguna mano? Hi, it was a pleasure to listen to you. I'm reading your book, and I'm vegetarian. I've been vegetarian for a week. For a year, I'm sorry. And so my question is, apart from fighting all these, I don't know, all these big markets and all these things, Yeah, is it translated, that's right. So, yeah. Yeah, go ahead. Is it like, what are the ways we have to fight that? But I mean, what's your opinion on being vegetarian or vegan, and what other ways do we have to fight it? Yeah. So I think the first thing we need to do is understand all the interconnectedness. Yeah. So if we know chemical fertilizers are a big part of the destruction of climate change and a big part of the desertification of soils, any solution that doesn't take that into account is a partial solution. So I say this all the time to people who think, plant-based diet, wonderful. I said, but if your plant-based diet is GM soya coming from the Amazon that has destroyed the Amazon and is going to destroy your health with glyphosate, it's not good enough. It's not good enough to say, avoid factory-farmed meat and just eat plants. You have to say, avoid factory-farmed meat and avoid industrially produced plants and industrially produced food. So one of the false solutions coming out of this fresh alliance, which is the toxic alliance, is, oh, stop having dairy. Don't have cheese, but have fake cheese. Don't eat meat, but eat fake meat, genetically engineered in the lab. That's a lie. It's a deception of food. Food is sacred. Food tells the story of our interconnectedness with the earth. So sadly, a lot of veganism is a very blind veganism because it's promoting the wrong food system. And thinking, just by saying I'm vegan, you're protecting the planet. I've done this critique of this EAT report of how fake it is because it's not addressing the worst problems facing the planet. And yes, there are solutions which, if we make a change, will create an interrelated ripple effect. We were saving seeds. We did not even imagine we'd bring back the pollinators, that our farm would become a pollinator sanctuary. We did not imagine we'd bring back the water, because it's an interrelated system. And that's why when you say, what do we do? I think the first thing we have to do is shift from being consumers in our head to being co-creators with the planet in our mind. Till we take that positive responsibility, we will always reinforce the rule of the big giants. Because they want us to forget we can produce. They want us to forget we create. They want us to forget we have knowledge.
And they want us to think by shifting consumption with one more false narrative, they can sing a lullaby to make us sleep and walk into disaster even more. No, only by reclaiming our ability to create as community will we be able to address the crisis. That's why for me seed saving is vital. That's why creating gardens, farms are vital, because here you take the system as a whole. And so a consumer solution will always be partial. Yeah. I was wondering how you address questions in Europe, at least. Organic food is seen as more expensive, and it's seen as a sort of upper class or middle class kind of thing, or available to. And so how do you address questions around access? So I never address any question on the basis of the distortions that corporate greed and corporate falsehood have brought to it. I address it in the authenticity, where it begins with the earth and honest people. So organic is a worldview, how we think of ourselves in relationship, how we think of ourselves as community. When we are community, we are organic. When we are consumers, we are fragmented. Organic is a way, and on our website I have an article precisely because this question is being thrown around all the time, or the organic way. Now the organic way means we are part of nature, we don't use chemicals, we build local economies. That's the organic way. Now if you have all of these three things, it's not more costly. At a local level, organic is not more costly because it circulates in community. Without chemical inputs for the small farmer, definitely in India, it's a cheaper way to produce rather than the indebtedness that has pushed 310,000 Indian farmers to suicide. And the earth is not for the 1%. The earth is for all beings, including all human beings. Therefore, working with the earth in a just and fair society without the distortions of inequality makes truly ecological food, organic food produced through agroecology. The thing is, agroecology is a scientific term of how you produce food, working on ecological principles. But you will never find a product that says agroecology product. It so happens that by the time things move, it's organic, right? So rather than have it only seen in the perspective of a distorted economy, let's reclaim its original meaning. And organic used to mean that which is not artificial. Its original meaning, you know, when they started to create mechanistic reductionist science, the organic paradigm was what people had, and the masters of the universe were attacking it, just as much as they were attacking women who had knowledge as witches. During the Inquisition, the witch hunting was about, basically it was about knowledge, the knowledge of women, yeah? Which was not related to oppressive dominating power. So we have to reclaim ecological systems of production. There's nothing in nature that she says, what you produce with me and according to my laws is only for the rich and the poor can starve. In fact, she says, it's for the bees and the butterflies, and it's for all earth. It's for all. Good food is for all. Industrial food is for nobody. Because it's killing the birds and butterflies as eaters. It's killing the soil organisms as eaters. It's killing the poor by not letting them have food, and it's killing the rich by giving them chronic diseases. Where's it food? So I think we should put this false debate aside and just correct the distortions. Hello, I loved your talk, so thank you very much. I have two questions. The first one is, what do you think about
Well, some scientists affirm that there is no enough surface on Earth to be dedicated to agroecology to feed the exponential growth of humanity. I don't know, do you understand me? And the second question would be, what do you think for official figure of protection, like, ¿cómo se dice? Espacio natural protegido. To protect some areas, like officially, that are actually dedicated to agroecology, just like natural park or national parks are protected. Yeah, so let me begin with the second question. When I talked about the campaign we've started on a poison-free organic world 2030, we don't want it to be sitting in little corners here and there. We want the whole planet to be poison-free. Yes, it can begin, the transition can begin by saying we're going to protect these national parks. And this is, I'm also doing this work. First, 30 years ago, I said I'll protect the seed. So we created community seed banks for seed as a commons. Because we created community seed banks, in certain areas, the farmers regained their confidence of their own knowledge. They did not give up agroecology. They are resilient to the invasions of industrial agriculture. I just finished a whole month of travel in India before my journey. And these zones, we started with saving seeds, but these zones have become zones of biodiversity. Because you don't just save a seed, you then save an agroecosystem. And as an agroecosystem, we are going to create new indicators that instead of chemical intensification being a measure of better farming, biodiversity intensification should be the indicator of good farming, that you're taking care of the planet. And we must begin by setting aside and protecting, but aim for the whole planet. Aim for no poisons anywhere. And how do you make this move? I'm 50 years in activism now. I mean, that's half a century I've done this work. So you get a little bit of experience. And my experience is, you've got to resist, you've got to keep a hand to shut the door on that which destroys the planet and our lives. And the two are always destroyed together. One hand that shuts the door, the other hand that plants a seed for an alternative. We can do both. Creative actions of a constructive alternative and creative resistance. Together, already, why do they have to pretend they are fresh? Because they're panicking that people are growing and distributing fresh food in amazing new initiatives. And the way it's spreading is, a community is saying we'll only have organic, zones are saying we'll only have organic, and the poison-free campaign we launched was with all our communities in the Himalaya, but also the Chief Minister of Sikkim, who declared, it's a state in India, in the northern part of India, he's made his state 100% organic with every policy. Not just a declaration of organic. How food will be distributed, how communities will have capacity to bring. He's built farmers markets everywhere. He's made sure that the hotels in the tourism use local organic food. These are the ways in which, beginning with spaces, particular spaces, we spread that ever-expanding oceanic circle till the whole planet is free of this destruction. Hola, buenas. Ha sido un placer oírla y me ha creado mucha confusión de ideas nuevas y de pensamientos nuevos. Yo hoy vivo a caballo entre las ideas de mi pueblo de origen y mi vida en la ciudad. Y veo movimientos como este que intentan revalorizar todo esto y crea un poco de esperanza, pero cuando me voy a mi pueblo de origen veo que esto es una minoría. Y usted está diciéndonos que es en los pueblos y en los campos, en la producción, donde todo esto tiene que crecer de verdad. Yo no sé cómo transportar todas estas ideas, todas estas cosas a mis pueblos de origen. Y más allá, es que en mis pueblos de origen se ha perdido esta cultura. Una cultura de muchas generaciones ha perdido la forma de cultivar, como cultivaban sus abuelos, como cultivaban
sus tatarabuelos. Ahora ya esa cultura queda en personas reducidas y ancianas. ¿Cómo hacer volver a toda esa gente? Porque lo que podamos decir aquí, vamos a cultivar en cemento. ¿Dónde van a cultivar la gente de mis pueblos, de la gente que allí, cuando realmente lo que está ocurriendo es que se está despoblando, ya no queda nadie allí y dentro de 30 años no va a quedar nadie? ¿Cómo poder trasladar todo eso? ¿Qué experiencia tiene usted en la India para poder trasladar todo eso a los lugares donde de verdad se produce y donde de verdad se cuida la naturaleza? Yeah. So, normally when everywhere, the young people are being told farming is not worth it. Not because, just like it isn't the case that organic is expensive by nature, but it's expensive by the manipulation of a manipulated market. In a similar way, till a generation ago, you could live in a rural area and it was not a problem. You could be a farmer and it was not a problem, in India for sure. And suddenly in this 20, 25 years, first the global economy and the industrial economy has, working with the idea there should be no farmers, has driven farmers off the land. Made it so unviable by subsidizing the industrial. $400 billion annually is what industrial farming gets, $1 billion a day. And then there's other ways by which distortions happen. So there's nothing natural about the movement of people from the countryside and cities. Otherwise, centuries ago, everyone would have lived in cities. It is part of the distorted economy. And what we've witnessed in India is when we work and we do the cost benefit, it's okay, you left the village, you're earning 6,000 rupees in the city. How much are you spending on rent? 4,000. How much are you eating bad food for 1,500? And I walk to work because I don't have the money to pay for transport. And if the same issue of shelter, of food in your village, the minute they do a true cost benefit, they realize actually being in a city is a punishment. And a lot of young people are moving back as long as they understand that the alternative is in their hand. Within the dominant global industrialized system, controlled by corporations, there's no place for farmers. There's no place for youth to return to the land. But where people are becoming aware of what's happening to the planet and what's happening to society, they are moving back. And I want to give you 2 examples from Europe. I know lots of young people, maybe not born in that village, who are moving into the villages of Spain to create a life. I know personally families who are doing that. They've left the city. And at the time of the Paris Agreement, I was invited by a group of young farmers who weren't farmers. They were people from Paris who wanted to be farmers, who wanted me to launch a Greater Paris Organic Zone. And part of it was in a big room. We were launching, like now I'm saying, let's have a poison-free earth by 2050. They were saying, let the Greater Paris region become organic in 10 years' time. And how do you do that? The young people don't have land, and land has become so costly because of real estate and speculation. So how do you deal with it? You create a group of people who have disposable income, who instead of investing it in the poison cartel to get 25% return, invest it in a farm to get 10% return because they know they are part of healing the earth. And the young person and the community of young people can now start a farm. It's happening. It's happening everywhere. And this is the creativity we have to develop. We have to reclaim the idea of investment, which never meant money. Investment never said investment of money, but now it's assumed investor means the one who has money. Investment means investment of money. I went back to the roots of the term. It means to beautify.
To invest means to beautify. That's why when you get a degree, you have an investment ceremony, investor ceremony, you dress up in robes. When we beautify the earth with agroecology, we are investing care. Women are the highest investors because they have built and maintained an economy of care. That's investment too. So I'm going to do a dictionary of economic terms because it's all so messed up. I'm going to do a dictionary of scientific terms too, because everything is meaning the opposite of what it should mean. And we've got to reclaim our ability to think, to know, to decide. Very much. Yeah, thank you very much, Ms. Shiva. I'm sorry, we don't have that much time, so we have to move on. But before that, I have a small trick, and we are such a great team here behind Interactivos, and we would really like to get a picture with you there. Sure. So if you don't mind, please, la gente que ha estado detrás de Interactivos, del equipo, nos gustaría, veníos para acá que nos hacemos una foto rápida, por favor. You want me to stand or sit? Whatever you want, fine. Here is fine. That's for you. Thank you very much. Namaste. Tenemos un recuerdazo, Sofía. We have to look at her. ¿Está? ¿Está? Another one. Okay, there was a small problem. Okay, thank you very much. Thank you. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a traer una experiencia desde mi punto de vista, el movimiento social más potente que existe ahora mismo en el planeta, una experiencia de cómo dar vida a esos espacios rurales. Y para contarnos qué es el MST, qué es el movimiento de los trabajadores sin tierra, qué es lo que está haciendo en Brasil, viene Janaina Strozake. Ella es campesina, pero también es profesora, entre otros espacios, en la Escuela Florestan Fernández del propio MST. Y bueno, a ver qué nos cuenta. Creo que está aquí enredada ahora mismo con Vandana. Bueno, pues os dejo con Janaina y que nos cuente. Tengo una dificultad de hablar sin bandera, así que tengo que poner mi bandera, pues vamos a ponerla por aquí. Eso tampoco se puede. Buenas
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Vandana Shiva. Un honor, un placer escucharla en vivo. Le acabo de dejar una bandera del MST porque desde Brasil bebemos de su inteligencia, nos alimentamos, nos nutrimos de sus conocimientos, nos animamos de su disposición para la lucha y para la defensa de las semillas. Así que quisimos compartir con ella un símbolo de nuestra lucha, que es la bandera del movimiento Sin Tierra, y junto con donde va esa bandera va nuestro corazón. O sea, que hacemos aquí una conexión global de luchas de trabajadores y trabajadoras. Yo soy Janaina Strozake, como ya se ha dicho, y la ponencia de hoy la he intitulado sobre la comida, la propiedad privada y el amor. Estoy enamorada de Vandana Shiva, para empezar, vamos, estoy aquí, con el corazón en la mano, en la boca. Bueno, quien habéis leído a Engels y quien habéis escuchado a Silvio Rodríguez, ya veis, ¿no?, por dónde va el tema. El movimiento Sin Tierra ha sido fundado en el año 84. Yo estoy en el MST desde el año 84 con mi familia. Estamos desde su fundación y ese año fue nuestra primera ocupación de tierras, pero solamente hemos conquistado nuestro asentamiento en el año 93. Yo soy de una cooperativa en el estado de Paraná, o sea, que soy campesina. Nuestra cooperativa está en transición agroecológica, estamos casi al 100% de producción de leche y derivados, huerta, frutas variadas, animales, azúcar mascabo y cachaza, aguardiente agroecológico. El MST, pues, tiene por objetivos conquistar la tierra, hacer la reforma agraria y conseguir conquistar una transformación social. Y para ello, echamos mano de una serie de herramientas, ¿no? Campamentos, ocupaciones de tierras, marchas. Muchas veces hay enfrentamientos con la policía o con terratenientes, con milicias de terratenientes. Congresos, esta es una foto de nuestro último congreso que fue en el año 2014 con 14,000 campesinos y campesinas, entre ellos 2,000 niños y niñas. Formaciones grandes o pequeñas, como esta formación en agroecología, con mucha gente, construcción de escuelas. Ahí arriba es una foto de nuestra Escuela Nacional Florestan Fernández en São Paulo. Una escuela itinerante. Aquí, así no se escucha, ¿no? Porque montamos la escuela para que se mueva conforme va la gente. O sea, si hacemos una ocupación hay que tener una escuela. Si hacemos una marcha, la escuela tiene que funcionar. Y a ella llamamos escuela itinerante. O sea, donde van los niños y niñas, donde va la gente, hay que mantenerse estudiando y por eso la escuela itinerante. Hacemos variados métodos y técnicas de producción. Organizamos la producción. Un lema que tenemos es ocupar, resistir y producir. Y organizamos el comercio de todas las maneras que se puede imaginar, el más corto posible, el más directo a la gente que tiene que alimentarse. Y creemos que la comida agroecológica, la comida orgánica, tiene que ser para la gente pobre. No podemos producir buen arroz, buenos plátanos, buenas alubias para vender para la burguesía y hacernos ricos con ello. No, tenemos que producir para nuestra gente, tenemos que alimentar a la gente pobre, a la clase trabajadora. La agroecología en el MST es el resultado de un proceso histórico y es dinámico, o sea, va mucho más allá de un conjunto de técnicas. Y siempre está enmarcada dentro de lo que llamamos y defendemos como soberanía alimentaria. La agroecología no se desconecta de la construcción de la soberanía alimentaria. Viene de la necesidad de quitar o disminuir las muchas formas de explotación de plusvalía que el capital tiene sobre el campesinado. ¿Cómo se explica que un campesino, una campesina tenga los medios de producción, tenga su tierra y a la vez sea explotado por el capital, por la burguesía? ¿Cómo se explica? Os recomiendo un texto de Armando Bartra Vergés, un filósofo mexicano, que explica
muy detalladamente y muy didácticamente cómo se da esa explotación. Entonces la agroecología viene para romper esa explotación de plusvalía del capital hacia nosotras las campesinas. La agroecología viene de la necesidad de recuperar tierras degradadas. En mi cooperativa, mi asentamiento, cuando ocupamos, era solo caña de azúcar. Y la tierra estaba muy desgastada, muy debilitada. Y tardamos cerca de 5 años para, a través de muchos procesos de abono orgánico, ecológico, lograr hacer com que a terra se recuperara de tantos e tantos anos de superexplotação com um monocultivo de caña-de-açúcar e com todo o paquete químico que conlleva. A agroecologia vem da necessidade de que comamos. Claro, se tu estás em uma ocupação, em um campamento, em um assentamento e não tienes nenhum outro recurso, tu tienes que produzir como seja. Tienes que sacar de la tierra e com tu trabalho e com a natureza, com o que há no entorno, porque não há dinheiro para trazer insumos de fora. Então, viene dessa necessidade concreta, não viene de uma ideia maravilhosa, não viene porque alguém da academia nos dijo que havia que fazer agroecologia porque isso estava de moda, ou porque isso era mais guapo, etc. e tal. Vino porque hacía falta hacerla. Pois utilizamos muitíssimas técnicas. Como sabéis, Brasil é um país bastante grande, tem uma diversidade de biomas bastante interessante, e aí, pois, desde consórcios, mandalas, agrofloresta, el pastoreio voisin, que é o pastoreio racional, la homeopatia, ou seja, para cuidado de animales, plantas, tierra, personas. A ideia é que seja um conjunto e a cada região, a cada espaço, a cada bioma se adapta, se renueva, se reinventa, se cria. Además de las técnicas productivas, temos aí empezamos a elaborar, aprendendo da história, da vecindade, de outras experiências no mundo, técnicas organizativas para garantizar nossa biodiversidade. O cuidado, a produção e conservação de semillas. Por exemplo, temos uma empresa que se chama Bionatur, uma associação nossa, que leva 20 anos produzindo semillas de hortaliças agroecológicas. Las cooperativas, temos mais de 100 cooperativas organizadas em Brasil. Agroindústrias, não a agroindústria del capital, pequenas agroindústrias manejadas tecnologicamente por nós outras mesmas. Estamos com 96 de transformação local. Mais de 1.900 associações em nossos assentamentos. E hemos conquistado hasta hoje, de 84 hasta hoje, cerca de 14 milhões de hectáreas de tierras. Somos mais ou menos 2 milhões, estava por aqui? Não estava. Somos cerca de 2 milhões de pessoas que estamos desparramadas nessa terra, trabalhando de las mais variadas maneiras. E a outra pata de nossa agroecologia são os espaços e métodos formativos. Hemos fundado em 2005 a Escola Nacional Florestan Fernandes, que estava lá a foto antes, todos e todas estáis invitados e invitadas a ir a conhecê-la. É um espaço de la classe trabalhadora de todo o mundo. Organizamos cursos para o MST, para gente de Latinoamérica e para gente de todo o mundo, cursos em inglês e francês. Começamos o ano passado, com apoio, evidentemente, de toda a classe trabalhadora do mundo. Ou seja, qualquer pessoa do mundo pode ir estudar em la NFF algum período do ano. Desde o ano 2002, organizamos as Jornadas Nacionais de Agroecologia, porque aqui, a gente de Ecologistas em Acción, que trabalha muito, e outras organizações han logrado que haya uma consciência mais ou menos desparramada sobre a comida em la sociedade. Há muita comida basura, etc. e tal, mas também há uma certa consciência de que é o que estamos comendo. Em Brasil, estamos muito mais atrás. Los años de colonialismo, los años del esclavismo, los 500 años de explotación que tuvimos, no quiere decir que ha acabado, pero tuvimos un respiro de 10 años, ahora hace poco, nos dejan esa marca terrible. Preferimos comer en McDonald's, nunca he comido en McDonald's, esa culpa no la tengo, menos mal, pero la gente prefiere ir a comer a McDonald's. Entonces, ¿cómo vamos cambiando? E começamos a fazer estas jornadas de agroecologia aberta a toda a gente, e se junta aí 5.000 pessoas a cada ano.
La red IALA, que son los institutos agroecológicos de agroecología latinoamericanos, ya se van 7. Hay en Venezuela, hay en Amazonía, hay en el sur de Brasil, hay en Paraguay, hay en Argentina, hay en Chile. O sea, todos más o menos con los métodos formativos del MST y organizados por la Vía Campesina. Son centros de formación en agroecología. Y en Brasil tenemos más de 40 cursos específicamente sobre agroecologías. Cursos superiores de nivel medio y de posgrado. Y ahí van 2.000 personas más o menos que ya hemos formado en la universidad o con escuelas específicamente en agroecología, sea para dar clases de agroecología, sea para directamente el trabajo en la tierra, todos acompañados, luego veremos, de investigación sobre el tema. Y aquí el tema de la formación y cómo hemos logrado desparcir y construir una red de formación en Latinoamérica. Hemos logrado traer esa experiencia también para el Estado español. Ahora, en el final del año, cerramos la segunda edición del curso Baseritic Mundura, que luego veremos unas fotografías y os hablo más de ello. Y finalmente, empezamos a invertir en la literatura de ficción, porque estoy escribiendo una tesis sobre el tema. Pero ¿cuánta gente va a leer esa tesis? Pues muy pocos. Pero luego, no tengo aquí a mi mano, organizamos una frente de las palabras rebeldes en el MST para producir literatura, ficción. Y justo ahora, el año pasado, muchas gracias, sacamos una novela que yo justo había acabado de escribir, y la verdad es que eso, pues, mola mucho más para escribir y mola mucho más para leer. Entonces tratamos de todos esos temas, pero en cuentos, en novelas, en historias para niños y niñas, y parece que la idea pues corre bastante más rápido que a través del discurso científico o académico, ¿no? Bueno, sobre todo eso que yo he hablado, hay bastantes materiales en internet, hay materiales en castellano, hay bastante en portugués, hay alguna cosa en inglés también. Evidentemente que con la sobreinformación que tenemos, hay que tener mucho cuidado con dónde vamos a buscar la información, ¿no? Yo os recomiendo el sitio del MST, mst.org.br, pero hay un sitio en Brasil que hemos organizado en colaboración con universidades que se llama Reforma Agraria en Dados.org.br, y ahí hay un montón de trabajo con datos sobre cómo desarrollamos nuestra agroecología, cuánto producimos, producciones específicas, la reconversión del arroz. El MST es el mayor productor de arroz ecológico de Latinoamérica hoy día. Entonces, ¿cómo llegamos a ello? Todo eso está documentado y está disponible. O sea, os recomiendo también una tesis de aquí de Alicante, el compañero Samuel Ortiz, donde nombra mi cooperativa, porque ha estudiado mi cooperativa y otras. Sacó este libro, pero la tesis es bastante más completa, Un espacio cooperativo. Samuel Ortiz Pérez, de geografía, y la tesis está preciosa y también tiene muchísimas informaciones sobre todo ese tema de la transición y la organización agroecológica. Ahora, no sé si estoy yendo muy rápido, por favor, porque lo que quiero centrarme mucho son, eso estaba en una animación, pero como lo puse en PDF sale toda la vez, o sea, pero bueno, algunas claves que atraviesan nuestro hacer agroecológico. Porque, claro, já me dijeron, pero eso sirve todo en Brasil, porque sois 2 millones de personas, ahí solo en el MST, porque ahí las condiciones no sé qué. Claro, en 84, cuando empezamos el MST, no éramos 2 millones de personas, ni teníamos la bandera en aquel entonces, la bandera viene después. Todo empezó muy pequeño. Y me dicen, pero aquí en el Estado español, en Europa, no lo vemos. Entonces, yo saqué algunas claves que atraviesan nuestra práctica agroecológica y que son más o menos universales. Vamos a ver si se pueden universalizar o no. Bueno, la primera de ellas, y puse 7 claves, porque me gustan los 7 ensayos sobre Perú, de Mariátegui, en fin, el 7 es un número tan guapo y tal. Probablemente habrán más, pero yo elegí 7. La agroecología viene de una necesidad concreta. La agroecología no viene porque nos apetece, no viene porque tenemos buena voluntad.
¿Os acordáis de Marx y de cómo él hace la crítica al socialismo utópico? No viene porque queremos, viene porque hay una necesidad concreta que nos impele a ello. Puede ser una necesidad de nos llenar como seres humanos, porque eso también es concreción, ¿no? Y de ahí viene la primera clave, que es el primado de la materialidad. En nuestras experiencias tenemos que pensar en eso. ¿Dónde está la materialidad en lo que estamos queriendo hacer? ¿A qué necesidad concreta estamos respondiendo, contestando? Segunda clave, la agroecología se fortalece en movimientos sociales organizados. Se fortalece y crece no a través del espontaneísmo, de la espontaneidad. ¿Cuántos movimientos sociales han habido en la historia? Es muy importante estudiar historia. Y que así como surgieron como una hoguera de paja, y que da aquele calor y prende aquele fuego, y se pierde. Si no ponemos madera fuerte en esa hoguera, la hoguera va a desaparecer en breve. Si no organizamos nuestro movimiento, si no organizamos esa rabia que a veces estalla en la sociedad, esa rebeldía, así como sube, baja. Entonces, ¿cómo damos vida larga a nuestras experiencias organizativas y que queremos que sean transformadoras? ¿Cómo nos mantenemos en el tiempo, en los buenos días que tenemos el ayuntamiento, la comunidad y el gobierno estatal de nuestra parte, y el día que no tenemos a nadie de nuestra parte y que la imprensa nos está dando palos y la policía todavía más? ¿Cómo mantenemos la lucha en nuestra organización? Y ahí viene la clave, la organización colectiva, el pertenecer a ese colectivo, el acoger a las personas en este colectivo, el identificarnos como iguales y como pertenecientes a este colectivo. Tercera clave, la agroecología se desarrolla en base a investigaciones diversas, campesinas, de la universidad, de la academia, gubernamentales, en fin. Hay una diversidad de saberes, y esta es la clave, la igualdad y el respeto entre los saberes. Ni el campesinado sabemos todo, ni la academia lo sabe todo. Hay mucha cosa heredada, hay mucha cosa en la memoria y hay mucha novedad, hay mucho rigor metodológico que tenemos que aprender. Entonces, esa apertura es fundamental de todas las partes que trabajamos, creamos y generamos agroecología. La cuarta clave. La agroecología radica en la formación permanente. Y alguna vez ya me han dicho, pero eso de estar haciendo cursos, ya hicimos tantos cursos, no va a ningún sitio. Se hace un curso, la gente ya nunca más vuelve a verse. Claro, porque la clave es el método de formación. La forma. La forma como hacemos las cosas nos forma a nosotros y a nosotras y a todas las personas con las que lidiamos y que están involucradas en ese proceso. Hay que tener una atención enorme en la forma como hacemos las cosas, porque la forma forma. Y ahí, dentro de la clave del método de formación, quiero destacar la perspectiva internacionalista. No es posible la revolución en un único país. No es posible pensar que conquistaremos una vida digna, saludable, libre en Europa, mientras en India, en China, en Brasil, en Estados Unidos la gente se esté muriendo de hambre. No hay manera. Y los que habéis vivido el estado de bienestar social en Europa lo sabéis, porque los derechos que aquí habían se están perdiendo, la sanidad se está perdiendo, la jubilación se está perdiendo, la seguridad se empieza a perder. O logramos dar pasos juntos, como decía Luis, tenemos que ir cambiando todo a la vez en todo el mundo, o los derechos conquistados no están asegurados. Hasta que terminemos de cambiar totalmente la sociedad, nuestros derechos conquistados están en riesgo. La perspectiva internacionalista es fundamental. La organicidad.
não há jerarquias. Porque se há jefe, grupo que jefia, que sabe qual é o caminho a seguir, se a polícia se los lleva por delante, ou alguém outro, o grupo se perde. Pero quando todas as pessoas que estão nesse processo sabem a dónde ir, podem eliminar 10, podem eliminar 20, podem eliminar 80, pero o grupo seguirá caminhando porque todo o grupo sabe a dónde vai. Pero claro, sempre se habla de divisão de tarefas, não podemos fazer todos a mesma coisa a la vez, há que dividir as tarefas. Pero sempre compartilhando e sempre tendo claro estratégias, objetivos, tácticas. Essa é a organicidade. A investigação-acção. Aunque seja teórica uma investigação, não por isso é menos ativa, porque nos está enriquecendo como mínimo a pessoa que está investigando. Que é o Estado? Que é o que Gramsci falou sobre o Estado? É algo complexo. Então, uma investigação sobre ele está bastante interessante. Mas o tema da investigação-acção em agroecologia é poner os pés em la tierra. Estive leyendo unos livros agora hace unos dias de uma gente de Holanda, desta zona por aí, e hablam de soberania alimentar sem citar a via campesina. E eu, pero, que investigação é esta? Não de estudantes de carreira, de gente assim, doutora, de gente muito reconhecida no meio acadêmico. E eu, pero que investigação é essa que habla de soberania alimentar sem citar a via campesina? Que cita outros investigadores que dizem que é soberania alimentária? Homem, pouco de pés no suelo. A investigação tem que ser ativa, tem que estar contestando as necessidades de nossa gente, tem que estar conectada com a realidade que estamos vivendo. Se não, de que vamos? Se não é uma investigação que nos sirve, se não é cidadana a ciência, como nos ha ensinado a maestra Vandana Shiva, pois para que serve? É falsa. E a mística? E aí já me disseram, isso de la mística, não, em Latinoamérica são muito religiosos, aqui não. E descobri que não. A mística está em todas partes. E todos os pueblos do mundo têm mística. Que é a mística? A mística é aquilo que quando estamos aí em la plaza e viene a caballeria e os perros e as balas de goma, é aquilo que te hace mantenerte aí firme. E seguros e seguras de que estamos fazendo o correto, de que estamos en el lado correcto de la história, de que nuestra acción es la correcta, y es lo que nos va a hacer levantar de ahí con el cuerpo dolido y a veces con el espíritu medio machacado, pero la mística nos hace levantar y volver al día siguiente, y volver al día siguiente, y volver al día siguiente, y se pasan 10 años, 20 años, 30 años, y seguimos defendiendo las semillas, defendiendo las tierras, defendiendo las aguas. E temos problemas entre nós e nós, obviamente. Sempre há conflitos onde há grupo humano, porque somos uma diversidade de gente muito diversa. Pero a mística nos reconduz, nos reunifica, nos mantém juntos e juntas. E, segundo a experiência que tenho eu de formação por Europa, aqui há uma mística tremenda, de história, de cultura, de música, de poema, de literatura, e todo isso é parte da mística. E essa é a experiência que eu queria comentar, que tivemos na Baseritik Mundura, que significa em euskera del caserío al mundo, Baseritik Mundura. E aí me disseram, isso de mística não é, porque aqui os euskaldunas chamamos muito euskaldunas, aqui isso de mística não. Por favor. Que místicas, com a chalaparta, com os bertsolares, umas noites de cultura que hicimos que eram de, eu chorava de ver as místicas que preparavam e faziam essa gente do País Basco. E isso, campesino a campesino, visitas de campo, leituras, a perspectiva internacionalista, ou seja, adaptamos ao Estado espanhol os métodos formativos do MST e salieron uma maravilha. Salió espetacular, melhor eu não poderia pedir. La siguiente, la sexta clave, la agroecologia conlleva uma posição política. Não podemos dizer que hacemos agroecologia, pero es que somos neutros.
bueno, es que eso no soy ni de un bando ni de otro. No, yo no. Mi agroecología es apolítica. No existe. No existe. Porque, ¿quién era que decía que aquel o aquella que dice que no está del lado de nadie ya tomó partido del opresor? Talvez não com estas palavras, pero se não me equivoco, foi Weber que dijo isso. Mira, Weber. Alguém mais ha dicho seguramente por aí. Quando decimos que não estamos del lado de nadie, já estamos del lado del más fuerte. La agroecologia toma posição, e toma posição de classe. Já hemos escuchado, hoje por la mañana, e com a maestra Shiva, que a agroecologia não pode ser praticada e não devemos permitir que o capital se apropie de ella, que as grandes empresas se apropiem de nossa agroecologia. É nuestra, é de la classe trabajadora. E mientras não entendamos, interiorizamos que estamos em uma luta de classes, estamos em constante risco de ser cooptados e cooptadas. E a burguesia sempre vem para cooptar. A agroecologia é uma ameaça a seu domínio. A agroecologia nos dá liberdade e eles não nos podem ter livres. Então, há que entender que há uma luta de classes. E classe trabalhadora não é, hoje dia, o obreiro ou a obreira que vai à fábrica. Não é a pessoa que está em la miséria, que também já escutei. Não, é que eu sou classe média, não sou classe trabalhadora. Estamos trabalhando. Não temos meios de produção e quando os temos, como é o caso do campesinato, temos a plusvalia explotada por muitos meios. Somos trabalhadores e trabalhadoras. Não dominamos o mundo, aunque seamos a maioria. Somos classe trabalhadora. E isso é o que nos conecta também mundialmente. Claro, um campesino na campesina de Inglaterra ou de França é muito distinto a um campesino ou uma campesina de Brasil ou de África. Aí não temos nem dientes, nem educação, apenas a roupa para vestir, nem temos neveras e nem temos coches. E nem sabemos idiomas. Apenas o nosso e de nossa maneira. É muito distinto a um campesino ou uma campesina francesa que tem 2 coches, 2 casas, muito conforto, viaja e habla inglês, francês, espanhol, italiano, etc. Pero todos somos classe trabalhadora. E não são estas diferenças históricas que nos han impuesto que nos vão dividir, que isso é o que sempre intentam, dividir-nos. Não podemos permitir que nos separem, que nos dividam. La sexta clave, se ubica nossa agroecologia sobre um espaço, não está no aire, tem um espaço. E aqui a clave é a luta por terra e questionar a propriedade de los medios de produção e de la tecnologia. Uma tecnologia que nós mesmas não la podemos reparar, refuncionalizar, não nos sirve. Tiene que ser nuestra. Tiene que estar em nossas manos. Temos que poder moverla, adequarla. E a terra? Como está tão arraigado em nós que a propriedade é sagrada. Claro, pode ser sagrada a casa em onde uma pessoa vive. Todos e todas necessitamos uma casa e queremos ter nossa intimidade preservada. Muito bem. Pero uma casa não é um meio de produção. Uma casa é um espaço de ter vida digna. Agora, uma propriedade de 10.000 hectáreas, que é? Que é uma propriedade do tamanho de Portugal? Que há algumas haciendas em Brasil assim deste tamanho. E además a nome de fantasmas, de gente que não existe. Em Espanha, se não me equivoco, a superfície urbana é de 2,5%. 2,5% é a superfície urbanizada de Espanha. E os 97,5% da terra, ¿de quem é? Que se hace com essa terra? Como se gestiona essa terra? Todo é bosque e montes? Todo é para o turismo? O que se está produzindo aí? Quem decide que se está haciendo com o 97% da terra de Espanha? Não lo sei. Los de Alba? Não sei quem são essa gente.
pero es un país entero. Es un país entero. Y en el Pacto de Milán, si no me equivoco, ¿no?, que nos dicen hay que hacer la agricultura urbana, ¿no?, que está muy bien. Me parece fenomenal producir lo que nos decía la maestra Shiva, ser co-creadores y no solo consumidores, bueno, no ser consumidores, pero ¿y el 97% del país? ¿Qué se hace con él? ¿Quién decide? E curiosamente, aqui eu apontei hoje por la manhã, porque em las diapositivas que Luis apresentou, se vi bem, que eu estava ao fundo, Brasil tem uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Era isso? E aí uma diapositiva que era isso? Pois não sei se sabéis, mas há 15 dias ocorreu um crime em Brasil, um crime ambiental humano por la mineradora Vale, que eles têm aí grandes depósitos de tóxico, de lodo tóxico, mercúrio, arsênico, enfim, tóxico, altamente tóxico. E isto há grandes presas com este resíduo. E a segunda destas presas reventou há uns 15 dias, que pertence a Vale, e se levou por delante pues, toda a gente, toda a produção em um rio inteiro, e todavia sigue avançando essa lama tóxica e vai chegar ao oceano e está matando todo o que está por el caminho, incluídas as pessoas. Curiosamente, quando ocorre esse crime, Israel se prontifica imediatamente a mandar um equipo de rescate. Pero em los equipos que Israel manda, de la gente que vai ser el rescate, não há nenhum equipo que haya contribuído no rescate de la gente. Lo que tenían era um equipo de prospecção de nióbio. Pero isso em Brasil não se noticia. Lo supimos aí porque hubo unos problemas entre ellos e os bombeiros em Brasil, e então saiu a notícia de que seu equipo era de prospecção de nióbio. Ou seja, vai a interesse humanitário que têm em los países do antigo terceiro mundo. Finalmente, nossa agroecologia nos leva a desarrollar novos valores. Se trata de desarrollar novas relações sociais e com o entorno. E a clave é esta. Me encantou como terminou a maestra Shiva, falando de solidariedade, de la cooperação. E aqui metemos o afecto, el dejar-se afectar e querer afectar também a las pessoas e a nosso entorno, e del amor. Todo revolucionário é movido por grandes sentimentos de amor. Che Guevara, de quem puedo ter algumas discordâncias, pero en eso ele tinha toda a razão. Se não temos dentro de nós não o amor romântico, esse que amarra, aprisiona e mata, principalmente as mulheres, pero esse amor desprendido, esse amor em seu sentido mais literal, estamos querendo o dicionário de la maestra Shiva, e estou querendo saber que é o que ela nos vai contar sobre o amor em seu dicionário. Seguramente nos vai ser de muito valor. E aqui eu puse, tendré que mover-me, bueno, evidentemente Cuba, não? Cuba que podemos ter 3.500 críticas, pero que Cuba é um exemplo de solidariedade, de cooperação, de dar o que se tem, de em lugar de mandar armas e soldados, mandam um exército de médicos e médicas a todo o mundo. Cuba, não temos que dizer nada sobre isso. Que há não sei quantos milhões de niños e niñas dormindo na calle todas as noites e nenhuma de elas é cubana, tampouco podemos dizer nada sobre isso. Ou seja, que Cuba merece nosso respeito, por isso selecionei as fotos de los niños e niñas de Cuba, pero também puse aqui uma foto de mi niño, de mi hijo, João Pedro, porque aqui está nossa cooperativa, ele é síndrome de Down. E quando pensamos em la diversidade, é muito fácil pensar na diversidade da natureza, de plantas, de animais, de comidas, de sabores, de olores, de saberes, que diversidade linda, porque viene e viene como um bálsamo a nosso corpo. Mas e quando a diversidade é outra? E quando a diversidade é alguém em silla de ruedas, que de novo estão estes com a silla de ruedas, pedindo rampas e elevadores em todas partes. Hombre, vamos, já valeu. Já, pero alguém em silla de ruedas al menos habla igual que eu e pensa mais ou menos igual que eu, ou seja, seu cérebro funciona mais ou menos igual. Mas e quando é outra diversidade? Como desde a agroecologia afrontamos essas diversidades humanas? E tantas diversidades que temos. Então, claro, em 7 anos que vivo com ele, hemos aprendido e seguimos aprendendo uma barbaridade que é realmente pensar, aceitar e conviver com a diversidade. Em que lugar de nossa nova sociedade pondremos essa diversidade? Bueno, essa nova cultura
nos facilita mucho desarrollarla cuando vamos tomando ciencia de las cosas, cuando tomamos conciencia de las cosas. Y aquí os quiero citar un ejemplo de las semillas, ¿no? Porque hablamos de semillas, bueno, las semillas están en el banco de semillas guardadas. ¿Cómo tomamos conciencia de las semillas? Eso es un curso de formación en marxismo que hicimos, y en el grupo hicimos un cuadro con semillas. Es una arte mexicana, la heredamos, la aprendimos con los compañeros y compañeras de México, pero en el desarrollar toda la gente, todo el grupo participó, este es el proceso. Había semillas más grandes, había todo tipo de semillas, y unas semillas minúsculas, y esa labor de pensar el dibujo colectivamente y luego estar una semana trabajando por las madrugadas, porque estábamos estudiando y no dejamos de estudiar por ello, pegando, o la hora de comer, una a una cada semilla, por más pequeña que fuera, nos mete dentro del cuerpo una perspectiva de las semillas y la variedad de colores, de formas. Ese es el resultado final del cuadro. Todo hecho con semillas. Eso nos dio una perspectiva de qué variedad, qué colores, qué formas, qué posibilidades hay con ellas. Y todo ese grupo es el que trabajó desde la concepción, el diseño y luego cómo colamos todas las semillas. O sea, no se hace individualmente. Colectivamente es más guapo, es más rico, es mejor, más conflictivo, más controverso, más divertido, en fin, todo mejor. De essas claves podemos sacar algunos princípios, ¿vale? Y aquí voy a encerrar. Algunos princípios. Y estos principios nos pueden regir toda la vida de nuestra organización o nuestra misma, ¿no? Siempre con el pueblo y desde el pueblo. No se hace nada desde arriba. Las plantas no crecen de arriba abajo, las plantas crecen del suelo hacia arriba. Y así es como tenemos que pensar y crecer nosotros y nosotras. El estudio y la formación permanente. Hay que estudiar, hay que leer, hay que estudiar los clásicos, todos ellos. Hay que estudiar lo de ayer, pero también lo del siglo XIX, XVIII y así, etc. Hay que conocer la historia, la geografía. Sin jerarquías, pero con organización. Que es lo que já aprofundamos lo suficiente, ¿no? Apertura al mundo y apertura al nuevo. A veces parece que ya lo sabemos todo, que como hicimos el máster aquel, como hicimos la tesis aquella, ya lo sé. No, es que mi organización ya vivió eso, ya pasamos por eso, ya lo sabemos, no nos vengáis a contar. O eso es del otro lado del mundo, no nos sirve. Amigo y amiga, sí que nos sirve. Y es fundamental mantener esa apertura. La construcción de alianzas, no hacemos nada solos y solas. Quando a polícia nos está pegando a patadas, quando viene o latifúndio a expulsar, não é um caso agora, como se chama o pueblo? Fraga. Que algumas pessoas han estado aí, han intentado, e agora estão echando a estas pessoas. Há que pensar essa defesa coletivamente, el stop desahucios. Como mantenemos nossa gente, como nos defendemos uns a outros. Construção de alianças, não hacemos nada solos e solas. La perspectiva histórica y de clase. Que no me convenzan de que porque yo soy mujer, tengo que estar dando palos a los hombres todo el día y que los hombres tienen otra lucha distinta a la mía. Que como soy hetero, la lucha de las lesbianas no me interesa porque yo soy hetera. No. Todas somos clase trabajadora y todas estas luchas importan y son fundamentales. Contra el racismo, contra todo tipo de opresión. Contra qualquer persona, aunque sea una única persona que exista en nuestro medio, hay que defenderla, porque es parte de nuestra clase trabajadora. No podemos permitir que nos separen con nuestras identidades, que son fundamentales, hay que cultivarlas, son las que nos hacen diversas y son las que dan riqueza a nuestros espacios, pero somos clase trabajadora. Y el cultivo de nuevos valores. Estos nuevos valores, sin los cuales no hay manera de passar página ao capitalismo. Temos que construir novas pessoas, temos que construir uma nova sociedade, e esta nova sociedade vem de la mano da agroecologia. Eu vou cerrar essa parte agora e abriremos para questões, não? Pero só antes de cerrar, me gostaria de invitar-os a todos vosotros e vosotras que nos pongamos de pé, porque em la via campesina temos uma frase que decimos:
Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, porque hay que superar esa globalización del capital que está ahí y que nos oprime y nos explota. Entonces, con la mano izquierda arriba, decimos bien alto, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, globalicemos la lucha, globalicemos la lucha. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Dónde me paro? Acá. Hola, ¿cómo estás? Uy, perdona. Creo que escuchando, digamos, todo lo que tenías para contarnos, me puse a pensar mucho en Colombia. Pasa mucho, actualmente está secándose el río Cauca, que es uno de los afluentes más importantes del país, por la construcción de una represa que pasaron por encima de todos los derechos ambientales del pueblo, etcétera. No les importaron los pescadores y demás, ¿no? Colombia es un país que su economía se basa en el sector primario, o sea, la agricultura y lastimosamente la extracción de recursos naturales, ¿no? La minería, demás. Y un poco mi pregunta es, ¿cómo como jóvenes, o no lo digo solamente por el ejemplo de Colombia, sino por muchos otros, acá, no sé, España, Perú, tantas cosas que pasan, ¿cómo como jóvenes podemos actuar frente a este tipo de injusticias y de cosas que molestan? Porque sí, en las noticias dicen, sí, se quiso hacer una represa para que todos tengamos electricidad en las ciudades, mientras otros están muriendo de hambre porque no tienen cómo pescar, o mientras hay un desastre ecológico que está pues acabando con el agua de un país que se supone que es muy rico hídricamente. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo tomar acción frente a eso? Yo creo que el primer tema es tomar conciencia de la situación, y claro, a veces esa conciencia viene uno a uno, una persona a persona, muy poco a poco, pero hay que organizarse en torno a ello. La organización por lo general viene de necesidades concretas. O sea, en Brasil decimos que cuando el agua nos llega al culo aprendemos a nadar. Entonces, ¿qué gente hay para ser organizada? Cuando el MST nace, cuando empieza a nacer en 78, 79, 80 y termina de nacer en 84, viene porque hay muchas familias campesinas que habían perdido las tierras por la presa, por la hidroeléctrica de Itaipú, y otras por conflictos con indígenas, y decidieron que, claro, la tierra indígena no era la suya y el gobierno tendría que buscarles otra tierra. Brasil tiene muchísima tierra. Brasil tiene cerca de 300 millones de hectáreas de tierras que pueden ser destinadas a las familias que necesitan trabajar en ellas, que son tierras improductivas o tierras del Estado, que están sin, bueno, que el Estado puede destinar a la reforma agraria. En base a esa concretud, a esa necesidad concreta de familias que necesitan tierra para trabajar, se empieza a organizar. Gente de la iglesia, la teología de la liberación, gente de sindicatos, empiezan a trabajar con esas familias, a buscar junto con ellas cómo solucionar su problema de no tener tierra. Entonces, cuando tenemos problemas en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras ciudades, hay que buscar esa gente.
Si nosotras no estamos sufriendo directamente el problema, pero tenemos conciencia, tenemos la obligación moral de ponernos en marcha, de ponernos al lado de estas personas, aunque no seamos afectadas directamente en este momento. Pero já hemos visto, el colapso viene y viene para todos y todas. O sea, que o nos ponemos en marcha ahora, o no nos pondremos, tal vez, nunca jamás. O quando sea demasiado tarde, então já será demasiado tarde. Se cierra uma fábrica e há miles de gente em paro, como organizamos a essa gente? E aí vem o tema que se Vandana Shiva, creio, talvez Luís também lo haya comentado, habrá que empezar a desplazar-se, porque há glamour construído em torno à grande cidade, não? A cidade cosmopolita, estamos aí 3 horas no tráfico, perdendo tempo, hay una polución tremenda, pero oh, como me encanta Madrid, ai, como amo Madrid, São Paulo, Pequim, New York, ai, que cidades mais glamurosas, etc. E tal. Nos plantan estas ideias del glamour de las ciudades, pero igual es hora de empezar a desplazarnos, de empezar a ir en donde están los problemas, e tentar buscar soluciones ahí. ¿Es fácil? No, no es fácil, nada fácil. Si te vas a emprender una lucha, tienes que estar muy consciente, tienes que estar muy lleno de mística, de convicción política, de que ese es el camino y es el único camino que hay. Es como la religiosa Dorothy Stang, una estadounidense que fue asesinada en Brasil hace unos 8 años, hasta hoy sus asesinos siguen libres porque son terratenientes. Y le decían a ella, tú estás siendo amenazada, te van a matar, y ella decía, márchate de ahí. Y ella decía, ya, pero es que esa gente de Amazonía, estaba en la zona de Amazonía, no se pueden marchar estas comunidades de aquí. Y ahí le asesinaron. Es un riesgo que hay, claro que hay. Pero estos días escuché una frase que me gustó mucho, de algo tenemos que morir, por otra parte. Sin problema, morir nos vamos morir todas, y ojalá todos y todas podamos morirnos en la cama a los 120 años, después de haber vivido y probado todo lo que hay de bueno en la vida, y después de haber cambiado el mundo. Pero emprender esas luchas es el momento fundamental, y igual tengamos que dejar la incomodidad de la ciudad, y tal vez tengamos que empezar a ir a Fragua, a hacer estas luchas, a cuestionar de quiénes son estas propiedades, a ir con los pescadores y pescadoras que están perdiendo sus medios de vida por las mineradoras o por las hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas. Igual tenemos que pensar nuestra ubicación geográfica en el mundo. Igual hay que empezar ese desplazamiento físico hacia un mundo más sostenible, ¿no? Bueno, si es una, ¿verdad? Sí, tendremos que ir a, bueno, no sé, ¿se me oye? Tendremos que ir a pausa. Si hacemos una última pregunta breve, Marga. Y luego yo usaré un minutín más al final, ¿eh? Es que hemos acabado, pero... Manía de profesora. ¿Para otra pregunta, sí? ¿Sí? Es un poco complicada, pero bueno, no sé. Sí, quizá para que la pregunta y un minutín y encierro. Para que lo pensemos. Has hablado mucho de lucha, de organización, de todo lo importante que es pues, todos estos movimientos, pero yo, así como un poco abogado del diablo, quería hablar de una cosa que observo y es la tasa de retorno energético del trabajo activista. Un poco coincidiendo con lo que he hablado esta mañana, que no sé si has estado, pero cuando una fuente de energía requiere más energía para establecerse, que luego la energía que da, pues claro, no es una fuente de energía, es un sumidero, es una ruina. Y a veces con los movimientos políticos yo tengo la impresión de que tenemos tasa de retorno energético negativa, ¿no? Que aquí ha habido en España muchas luchas, muchos esfuerzos, quizá porque no hemos sabido organizarnos, pero también incluso gente que está muy bien organizada, los resultados que obtiene son muy pequeños y nos agotamos. Entonces, ¿cómo se hace para no agotarse? Para que podamos tener
tiempo para dedicarlo al activismo, porque es que estamos tan con el agua al cuello que no podemos. Voy a intentar contestar más rápidamente, si eso luego seguimos hablando en el intervalo de ello, porque quiero terminar con un poema. Yo creo que el tema y la clave está en lo que nos dijo la maestra Shiva. Hay que cambiar el paradigma. Hay que cambiar el paradigma. ¿Qué es lo que necesitamos en la vida? Para mí ha sido relativamente fácil. Si es fácil estar en un campamento, pasando hambre, pasando frío, con la violencia de la policía y de los pistoleros y de los sicarios y la incertidumbre, y etcétera y tal. Pero ha sido fácil dejar lo que era la ciudad, las orillas de la ciudad, de la pobreza, de la extrema miseria de lo que son las orillas de la ciudad de Brasil, y estar en el MST y hacer de eso nuestra vida. Y ahí yo creo que es el tema del cambio de paradigma. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde estamos yendo con esa corrida? ¿A dónde corremos? Vamos rápido para llegar a dónde. Igual no necesitamos tanta ropa. Igual podemos ahorrar en ropa. Igual podemos ir a vivir a otro espacio. Ese desplazamiento. Igual podemos tener un huerto. Igual podemos dedicarnos a cosas placenteras, y para mí hacer formación política es tan placentero que cuando estamos en intensivos de curso, que hacemos períodos intensivos de 15 días o de 30 días, y el trabajo ahí, como cuando construimos el cuadro de semillas, que trabajamos todas las madrugadas, era tan placentero. Y entonces tal vez la clave está en este cambio de paradigma que nos ha dicho Vandana Shiva. Mirar desde otra perspectiva. El tiempo se nos acaba, pero yo necesitaría un micrófono. Os voy a pedir permiso. Muchas gracias. Os voy a pedir permiso para traer aquí entre nosotros y nosotras a Maya Angelou, una mujer negra estadounidense, poetisa, que ha vivido muchas cosas en su vida, pero que ya está en otro plano, o ya está en tierra. Y voy a usar sus palabras. Pensemos que quien está recitando es la clase trabajadora. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme el fango y aún así, como el polvo, nos levantamos. Nuestro descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto y apesadumbrado? Porque caminamos como si fuéramos dueñas de pozos petroleros, bombeando en la sala de nuestra casa, como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, con las esperanzas brincando alto, así nos levantamos. Me quere ver destroçadas, cabeça agachada e ojos bajos, ombros caídos como lágrimas, debilitados por nuestro llanto desconsolado? ¿Nuestra arrogancia te ofende? No lo tomes tan al pecho, porque nosotras reímos como si tuviéramos minas de oro escavándose en el mismo patio de nuestra casa. Podéis dispararnos con vuestras palabras, podeis herir-nos com vuestros ojos, podeis matar-nos com vuestro ódio. Aún así, como el aire nos levantamos. Nuestra sensualidade os molesta. De las barracas, desde la vergüenza de la historia, nos levantamos. Desde el pasado enraizado en dolor, nos levantamos. Somos un océano negro, amplio e inquieto, manando, nos extendiendo sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, nos levantamos, brindando los regalos que nos han legado nuestros ancestros. Somos el sueño, somos la esperanza. Nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Muchas gracias. Es el momento del descanso, tenemos 20 minutos y os emplazamos a las 1:30. A las 6:30 arrancamos de nuevo.
repente había... ¿Qué coño pasó con el orden, sabes? Como yo tengo un reloj de eso que a lo mejor se movió dentro y se cambió. Por lo menos entonces los 20 primeros minutos de Vandana, no, pero bueno, está en el... Esto seguro que está en el vídeo, ¿no? Y que no, eso es lo que es lo que... No te has perdido ninguna información relevante que no conociese de eso. Esa es la sensación, bueno, estaba la parte del glamour ¿no? Bueno, y de repente me dice Chema, Dani, no te vi en la foto ahí. Y yo, joder, y ahora me acabo de dar cuenta ahí que yo soy también padre del equipo. Y dice, joder, pero si te lo tengo. Me avisó y dice, no, bien, pero Dani, ¿dónde estaba? Y no te vi. Y yo, pero bueno, eso era, yo pensé que era media rata. Dice, no, no me había dado cuenta que estaba ahí en el... ¿Estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Esto me encanta, te lo juro. ¿Sabes que no sé si te dije que me habían puesto dos enanitas, que son niñeras? ¿Qué coño son? Mira, no tengo nada contra las niñeras, pero si no te acuerdas...
Bueno, nos queda las dos últimas intervenciones de un día muy intenso, muy rico que estamos teniendo hoy. La siguiente... Así es verdad, venga. Gracias. La siguiente intervención va a ser a cargo de Malik Yakini. Malik Yakini forma parte de la Detroit Black Community y es un proyecto tremendamente interesante que además encaja perfectamente en lo que queremos trabajar en este seminario y en este taller de interactivos, porque es en un contexto de ciudad que podríamos denominar colapsada, en la cual la población se hace cargo de su proceso alimentario y en ese hacerse cargo de su proceso alimentario se crea comunidad y se crean luchas, pues, por ejemplo, para romper distintas opresiones que se han venido realizando históricamente, en concreto en la ciudad de Detroit. Malik lo va a contar muchísimo mejor que yo, así que os lo dejo con él. Good afternoon. It's such a pleasure to speak on the same stage as Vandana Shiva and the MST, both of whom we have for many years drawn inspiration and stand in solidarity with. Whenever I have the opportunity to speak publicly, I always begin by giving honor and praise to my ancestors. And that would include those ancestors from the African continent who fought against colonialism and slavery, as well as the ancestors of African people in the Western Hemisphere who continued that fight against colonialism and slavery. And I also have to give honor to the ancestors in my own bloodline who I continue to draw inspiration from. Although I'm speaking to you today as an individual, I'm representing an organization called the Detroit Black Community Food Security Network. And we are an NGO or a nonprofit organization, but we're kind of a hybrid organization because we're also a membership organization. So I'm actually representing about 90 members who work with us in Detroit to build food security, food justice, and food sovereignty. I'd like to say from the beginning of my talk that our organization is anti-capitalist. We are anti the system of global white supremacy, or some people like the more polite term racism, and we are anti the system of patriarchy that continues to underdevelop women. Although the name of our organization is the Detroit Black Community Food Security Network, we are really struggling for food sovereignty. When we first started our organization in 2006, we were more familiar with the term food security, but as our consciousness, our awareness has grown, we've come to understand that really what we're struggling for is food sovereignty. A friend of mine, Raj Patel, you might have heard of him, sometimes says that you can have food security in prison. Food security at its most basic level is people having enough food to eat, people not going hungry. Sometimes we add that that food should be culturally appropriate. But clearly what we're struggling for is something much more significant than people having enough food to eat. We're also struggling to control the food system that provides that food to people. I'd like to share with you a little, before I begin the PowerPoint presentation, about the context that we do our work in the city of Detroit. Detroit is often in the news because in many ways Detroit is the poster child for urban decay. As you know, Detroit came to prominence in the last century by being the automobile capital of the world. And during much of the 20th century, Detroit was prosperous and created a very large middle class as a result of the automobile industry. But as the US monopoly on automobile manufacturing began to decline, and auto manufacturers around the world began to build cars that were cheaper and more efficient, Detroit fell into a severe crisis, a severe economic crisis. And so currently Detroit has a poverty rate of about 40%. About 40% of the population lives below the federal poverty level. Detroit's population is currently about 1
about 713,000 people, which is down significantly from its height in 1950 when Detroit had about 1.9 million people. Currently, about 83% of the population of Detroit is African American, many of whom's ancestors moved to Detroit beginning in the 1920s and continuing up through the 1960s, again to work in the automobile factories. So there's been much interest in Detroit because of its economic decline, but there's also much interest in Detroit because of the community-based efforts to build resilience and to build examples of how we resist the kind of intentional disinvestment which Detroit has faced largely as a result of race. And I'd like to be clear that it's very difficult to understand Detroit without understanding how race plays out in the United States. So we are both involved in a class struggle and we're involved in a struggle for racial justice as well. Detroit is a fairly large city of about 139 square miles. About 1/3 of that land in Detroit is vacant land, which gives us the opportunity to do urban agriculture on a scale that can't be done in most American cities. In 2007, the last of several national chain grocery stores closed their doors in the city of Detroit, leaving Detroiters with very few options to obtain high-quality, nutrient-dense food. And so myself and many other people who have been involved in what we call the Black Liberation Movement, rather than just complaining about the lack of grocery stores in Detroit, decided to engage in proactive efforts to utilize the resources that we have in order to create greater food security and greater food sovereignty in the city of Detroit. I'd like to give a little history, and I think it's very important that we resist the urge to be ahistorical. I don't know if that same urge exists in Spain like it does in the United States, but there's certainly an effort to encourage people to forget history and to just live in the present moment. But we think it's very important that we have a profound understanding of the historical forces that have created the situations that we face today. So it would be, I would miss the mark if I didn't start by saying that the state that I live in, Michigan, as all of North America, was inhabited by people prior to the invasion, if you will, of people from Spain, France, and England. And so this is a map of the state of Michigan, and you can see that these were all indigenous nations who occupied for many centuries the land that is now called Michigan. In fact, the word Michigan itself is an indigenous word that actually means land of the big waters. You might know that Michigan is surrounded by the Great Lakes, and in fact, about 20% of the fresh water on the planet is surrounding the state of Michigan. So those indigenous people engaged in various forms of providing food for themselves, including hunting, gathering, but also they engaged in farming. In more recent history, the city of Detroit, as we know it now, was established in 1701 by French colonists. And the French colonists established the city on the Detroit River. In fact, the word Detroit comes from a French word détroit, meaning the strait, and the Detroit River is a strait, a narrow body of water that connects two lakes. And as many large cities, the city was established on a river to facilitate transportation and also to facilitate water for farming and other human uses. The French established what they call ribbon farms, and this is an illustration of what the ribbon farms look like. They were very narrow farms that were very long so that everyone had access to the river to be able to transport their goods. In the 1890s, Detroit was faced with an economic depression, and the mayor of Detroit at that time, Hazen Pingree, who was sometimes known by his nickname Potato Patch Pingree, encouraged wealthy landowners in Detroit to share their land with landless people to stave off starvation, and many people point to that as the beginning of the urban agricultural movement in the United States.
Again, you can't understand Detroit without understanding the history of race in the United States. And I'm sure everyone has an understanding, or at least has a surface level understanding, at least of the transatlantic slave trade and the millions of Africans who were captured on the coast of West Africa and brought to the Western Hemisphere, to places that we now call the United States, Jamaica, Brazil, Mexico, and other places where they served as free labor for several centuries, which built the wealth of the Western world. As you know, the system of slavery was a very repressive system, and it was full of violence that was used to try to keep people from rebelling and to maintain the dominance of the whites who ran that system of slavery. After formal chattel slavery ended in 1865, many of those blacks continued to stay on the land. Many of them were sharecroppers or tenant farmers, where they were working on the land where they were formerly enslaved, and they were supposed to get a portion of the profits that were generated by their farming. Many times they were tricked out of those profits, and the former slave masters still maintained the same dominance. The violence increased around the turn of the last century and reached a fever pitch by about 1918 or 1919, which is sometimes called the Red Summer, where American black troops returning from World War I were often met with violence in American cities. So as a result of the poverty that they were trying to escape and the racially motivated violence that they were subjected to, many blacks began to leave the South and travel to industrial cities in the North, such as Chicago, Gary, Indiana, Cleveland, and Detroit, which was fast becoming the center of automobile production. In my own family, my paternal grandfather, my father's father, moved from Georgia to Detroit in the early 1920s to work in the automobile factory that had been started by Henry Ford, who was sometimes credited as being the father of mass production. In even more recent history, in the 1960s, Detroit elected its first African-American mayor, Coleman Alexander Young. And Coleman Alexander Young was an activist prior to going into politics. In fact, he was called in 1950, before it was called the House Un-American Activities Committee. There was a senator named McCarthy, who you may have heard about, who was accusing many people of being communist, who were activists in the United States struggling for justice. Coleman Young is one of those who was called to testify before what was called the House Un-American Activities Committee. He was elected mayor in 1973, and shortly after his election, he began a program called the Farm-A-Lot program. This program was designed to encourage Detroit residents to farm on the many vacant lots in the city of Detroit. One of the reasons that there are so many vacant lots in the city of Detroit and that we have a decrease in population is because of what we call white flight. As the African-American population increased in Detroit, many whites began to flee to the suburbs which were being built surrounding Detroit, and this was aided by the federal government through their system of freeways that were developed so that whites fleeing the city could create suburban subdivisions and easily get back into the city where often their jobs were located. So to combat the urban blight and the tremendous number of vacant lots in Detroit, Coleman Young started the Farm-A-Lot program. The city of Detroit provided access to tractors, to tillers, to topsoil, to compost, to seeds, to seedlings in order to encourage Detroiters to grow small farms on city lots. In the 1990s, a group called the Gardening Angels was begun. And the Gardening Angels was a group of elders who had moved to Detroit in past decades from the South, who had maintained their kind of gardening heritage. And they formed to encourage young people to do gardening on vacant lots in the city of Detroit, and held classes and mentored those young people in creating a network of gardens throughout the city. After that, there was an organization formed called the Detroit Agricultural Network that did the same thing, that continued this work, encouraging young people to grow gardens. Also in the 1990s, the great
the great American philosopher and activist who lived in Detroit for more than 50 years, Grace Lee Boggs, an activist who she was associated with, created a program called Detroit Summer, modeled after what was called Freedom Summer in 1964 in the southern part of the United States, where activists from cities throughout the United States went to southern cities or southern states in order to participate in campaigns to register blacks to vote. So this program was modeled in many ways after that, and one of the components of it included urban agriculture, and all of these factors helped to foster the current urban agricultural movement that we see in the city of Detroit. Currently, there are more gardens and farms in the city of Detroit than any place else in the United States, and for all of these historical reasons that I've shared with you, because of the tremendous number of vacant lots in the city, because of the historical migration of blacks from the South who brought their agricultural heritage with them, because of the efforts of Coleman Young, the efforts of the Garden Resource Program, the efforts of the Detroit Agricultural Network, and the efforts of Grace Lee Boggs. Currently, we have several farms in Detroit. One of them is a certified organic farm, and although almost all of the farms in Detroit are growing organically, in the United States, the USDA, the United States Department of Agriculture, really controls this term organic. So to be considered a certified organic farm, you have to go through a very extensive process of submitting records to prove that you are growing food without the use of chemical inputs. And so the first certified organic farm in Detroit is called Earthworks Urban Farm. It's on the east side of the city, and that's a picture of it that you see there. In addition to that, they run a market, a farmer's market on their premises, and they have a community bike shop where they employ neighborhood residents to repair bikes. An organization that has in many ways been a model for spurring the development of gardens both in Detroit and also has been replicated in some other places in the United States is called Keep Growing Detroit. And Keep Growing Detroit is an organization that runs what's called the Garden Resource Program. The Garden Resource Program is a network currently of more than 1,400 gardens and farms in the city of Detroit. And they have an extensive training program which teaches people not only how to grow, but also how to harvest and sell those foods in markets, how to produce value-added products, how to cook foods, and also how to use it as an economic stimulus for their neighborhoods. They've also created a cooperative, the Grown in Detroit Cooperative, where many of these farmers grow their food collectively at farmers markets, and they also maintain a market garden. I'd like to talk to you extensively about the organization that I represent, the Detroit Black Community Food Security Network. We were founded in 2006, and the thing that really distinguishes our organization from many of the other groups doing this work in the city of Detroit is our understanding that the most effective movements grow organically out of the communities that they're designed to serve. What we saw in Detroit prior to forming our organization is that in a city which is predominantly African American, that there were white organizations who would come in, who would get government funds to work in communities that were being called at-risk or marginalized communities, and they would use these funds in order to create kind of a hierarchical relationship with the community that they function within. I have to tell you that I am a product of the Black Power movement in the 1960s, and we pushed back very heavily against whites coming into black communities, against anyone for that matter, coming into black communities and dictating to us what we should do. We advocate what we call community self-determination. And so we started based on these principles, and we still continue to stand on that principle. Our organization, since our founding in 2006, has done several things. One of the things we do is we run a youth program. When I first became an activist in the late 1960s, many of us were very naive, and we thought that the revolution would happen within the next 2, 3, 4, or 5 years. We didn't understand how resilient capitalism is, that it's not going to just collapse instantly. It is collapsing, but it's not going to collapse instantly. And
So being more mature activists now, we understand that this is really an intergenerational struggle. And that if we want to have a food movement that's sustainable not only in terms of the agricultural practices that we use, but is sustainable as a movement, that we have to deliberately and intentionally involve young people in it. And so we have a youth program that we call the Food Warriors Youth Development Program that currently functions at 2 sites in the city of Detroit and teaches young people how to do gardening in raised beds, teaches them how to harvest that food, how to prepare it in healthy ways, and also teaches them to be food justice advocates in their own communities. We're also working on a very large project called the Detroit Food Commons, the cornerstone of which is a cooperative grocery store. In Detroit right now, in fact, you may have heard about the so-called comeback of Detroit. This is often in the news, the Renaissance of Detroit, sometimes it's called, how Detroit is coming back from the largest municipal bankruptcy in history. Well, I have to tell you that the reality is that this comeback only represents a few people. And the few people that it represents are wealthy white men. And one of the characteristics of capitalism is that wealth and power tends to be concentrated in the hands of wealthy white men. And so what we see happening in the city of Detroit is wealthy white men buying up huge tracts of land and buying up buildings and building new buildings. And this is what is pointed to as the Renaissance of the city of Detroit. So that is no Renaissance at all. In fact, it's a continuation of the same historical trend that has gotten us in this situation, which is rooted in capitalism and white supremacy. And so what we're developing is a cooperative market, and of course there are co-ops throughout the world. There are many co-ops, for example, in Barcelona, that provide an alternative means of circulating wealth within our community instead of the extractive model that we see now, where people come and set up businesses in our community and extract the wealth. We see no benefit from that wealth. We're simply consumers in that process. And so we are building a building, the cornerstone of which will be the Detroit People's Food Co-op. On the second floor of the building, we'll have 4 incubator kitchens, which will be able to serve as an environment where food entrepreneurs can prepare food in a licensed environment and then sell it at retail outlets. We'll also have a very large, 6,000 square foot community meeting space for gatherings such as this, for cultural activities, for performances, screenings of films, and the like. The largest project, however, that we're engaged in is called D-Town Farm. And D-Town Farm is the largest farm of those 1,400 in the city of Detroit. I am the manager. I have the sacred trust of serving as the manager of D-Town Farm, and I'd like to share with you some of the things that happen at our farm. So initially, when we started our organization in 2006, one of our early goals was to start a 2-acre organic farm. And we said 2 acres because at that time, the kind of prevailing wisdom in the United States was that the difference between a garden and a farm was scale or size. And there was much talk about 2 acres being the minimum that you needed to be able to legitimately call yourself a farm. And so our goal was to create a 2-acre farm for that reason. In retrospect, that thinking was flawed, that 2 acres does not make a farm necessarily, but that was our thinking at that time. And so we approached the Detroit City Council, the legislative branch of the government in the city of Detroit, and we asked them to give us 2 acres. They weren't used to a request like that. They were used to a request by developers who maybe wanted to build a housing development or developers who wanted to build a strip mall. But they didn't really know how to process our request for 2 acres of city land to do an organic farm. And so they bounced us around for about 2 years within the city government as they were trying to figure out how to process our request. Fortunately, we had some allies on the city council. In fact, there were 2 city council members at that time who were comrades in the Black Liberation Movement and who advocated on our behalf, and eventually we were able to get use of, not ownership of, but use of 2 acres of land as a result of that.
But in the meantime, while we were struggling to get that land, we started in 2006 doing what some people call guerrilla gardening. We started a small quarter-acre garden on the east side of the city, and we had no real authorization to be there. In fact, sometimes I tell people we had as much authorization to be there as the Europeans who invaded North America and pushed the indigenous people off of their land. That's a joke. That's humor. Sometimes people don't like colonist humor. So the photograph that you see here is our first venture in 2006. And we were a small organization at that time. I think we had about 40 members. And these are some of our founding members. In fact, the woman that you see holding the watering can was our first farm manager. And this land that we were growing on was land where there were formerly houses that had burned down in the rebellion that occurred in 1967. In fact, for those of us who are from Detroit, we often characterize Detroit history as before 1967 and after 1967. This rebellion in Detroit in 1967 was a watershed event. It was caused by many reasons, the most direct reason being police brutality, the brutality of the police department and how they dealt with Detroit's African American population. This rebellion lasted for about 5 days, and about 43 people died in the rebellion. It was the bloodiest of the urban rebellions that swept across America in the 1960s. So there had been houses on this property that were burned down in the 1967 rebellion. And when we first started growing there, we got a tiller out and we thought we were going to till the soil. We tried to till it, and we quickly realized that that wasn't going to work because there were all kinds of debris under the soil. What used to happen in Detroit is when houses were torn down, they would simply dump the whole house into the basement. All the debris would be dumped into the basement. And so we began to hit bricks and old refrigerator parts and pieces of metal. We quickly realized that we weren't going to be able to till that land. So we used a model called the lasagna method, some of you might be familiar with, where we first put newspaper down on the soil. We created beds that were about 4 feet wide, and you see an example of one of those, and they were 10 or 12 feet long. We put newspaper down on the ground, and then we layered it like a lasagna. We put topsoil, then compost, then more topsoil and more compost. And we built it up, and then we planted in that soil. So we quickly turned what had been vacant lots into a very vibrant garden that was very productive. Unfortunately, at the end of the growing season, a developer bought the land and we had to move. Now, I have to tell you that I identify very heavily with Vandana Shiva's comments about private ownership of land, and also I think MST spoke about that. We really think that this idea of private ownership of land is a trick. None of us created the earth. None of us created rivers. None of us created islands. And the idea that because you have enough money you can buy it is ludicrous. But nonetheless, a developer bought the land and we were forced to move off of it. In 2007, we moved to a second location, which was a vacant lot that was owned by a church. And that church had been farming on the land, but the farmer had a stroke and was no longer able to maintain it. So they offered us part of it, and we moved to that land on the west side of Detroit and began farming in 2007. Thank you. That land was about 1/2 acre, and we started using the term D-Town Farm at that time. D-Town Farm, of course, refers to the name of my city, Detroit. In 2008, the talks that we had with the city council finally came to fruition. And the city suggested that we go to this park, the largest park in the city, and look around in a particular section of the park that was called the Myers Tree Nursery. This is where the city of Detroit had formerly planted trees that would be transplanted in front of homes and businesses throughout the city. So we went out to look at it, and this was actually the first day
that we looked at it. That's our first farm manager, Neferah Barber. And we liked this section that she was pointing to because it was between large rows of trees. We didn't have to take chainsaws out and cut those trees down. And so we began farming there in June of 2008. By October of that year, we had what's called a license agreement with the city of Detroit, which makes us official, kind of. We got a 10-year agreement, which actually expired earlier this year. These are some young people who worked with us, by the way, the first year. They worked in a summer youth program. And what we found in African-American communities and also African Caribbean communities is that we're faced with a particular phenomenon because of the history of enslavement and sharecropping that African people have experienced. And that phenomenon is that many people of African descent view farming in a way and view their relationship to land in a way which is characterized by the violence and the oppression that was associated with slavery and sharecropping. So many African Americans have a very negative view about farming because of these historical circumstances. So what we found is that almost whenever we have young people that work with us, sometimes within the first 30 minutes of them working with us, we hear some reference to slavery. Either something like, "You're working us like slaves," or "We thought slavery was over," because this is the frame of reference that many of us look at agricultural work through. But what we found is that by the end of the growing season, these young people had taken ownership of the farm and of the crops that they grew. And they would sometimes say, "I planted that carrot." And so we saw this transformation of consciousness. And really part of our work is the transformation of consciousness within African American people so that we see farming as an act of self-determination and not as an act where our labor is exploited in order to enrich already wealthy white men. Everybody all right? I have to kind of check in with you and see. You all right? Yes? In November of 2011, we were able to get the Detroit City Council to amend our license agreement to add an additional 5 acres. And so that makes our farm 7 acres, which again is the largest farm in the city of Detroit. Now, when I talk to rural farmers and I tell them that we have 7 acres, they laugh, right? Because, many rural farmers have hundreds of acres. But for an urban farm, it's very large. And we rely heavily on volunteers, and I'll talk more about how we get the work done at the farm. But I really like this picture because we encourage people to work with us, and we often hear all kinds of excuses as to why people can't come out and contribute to this collective work. But this photograph dispels all of those excuses. And so this is a friend of mine who came out with her baby on her back and put in work. And so I often like to point to this. So whatever excuses people might have are invalid when we look at this photograph. Last year, we grew more than 30 different fruits, vegetables, and herbs at D-Town Farm. And we grow many, many, many things. In this photograph, this is one of our founding members, Jackie Hunt. And she's standing in a field of collard greens. I don't know if this is true, but the rumor in Detroit is the collard greens that we grow at D-Town Farm are the sweetest in the city. Although I don't know if that's true, I want to believe that. I think it is true. You can also see that we grow watermelons, we grow cabbage, we grow spinach, we grow many, many other things as well. We also raise bees. We keep bees both for pollination of the crops and for honey production. And a few speakers over the last 2 days have talked about the importance of bees to agriculture. In fact, the reality is that many of us have this idea that because we're human beings, we stick our chest out and we have a very sense of pride in ourselves, but we need to dial it down a notch and just really understand that we're part of a matrix of life and that we are totally dependent or interdependent on insects for agriculture and for our lives. And so we learn many lessons from working with bees,
in addition to the fact that they help to pollinate many of our crops. One of the lessons that we've learned is the importance of pushing back against patriarchy. Because of course in the beehive, the queen runs the whole show. And so it took me many years of bumping my head against walls to realize that I needed to work to transform my own patriarchal thinking, and that this will be a lifetime work that I engage in. And one of the reasons that I publicly own this internal fight that I'm engaged in against patriarchy is because I want white people to also be free to own your participation in the system of white supremacy. Often, it's easy to point to systems of oppression and to point the finger at capitalism and systems. But the reality is we have to transform ourselves as well. We have to become new human beings. And so just as I'm working to transform myself from the ideas of patriarchy that have shaped much of my life, and my work for the rest of my life will include transforming myself from patriarchy, I want to invite those of you who identify as white to engage in a lifetime struggle of transforming yourselves from the notions of white supremacy, these notions that Europe is the center of human civilization, that all that is good and of value in the world has been created by white people, that mathematics was created by the Greeks, that philosophy was created by the Greeks, that geology was created by all of these things are false. And we have all kinds of information now. I won't go into great detail today, but we have all kinds of information due to the extensive study of African history, which has been engaged in by revolutionary African scholars, that point to the fact that the Greeks, in fact, learned philosophy in Northeast Africa, and that the educational system that was developed in Northeast Africa was the kind of the parent of the university systems that we see throughout the world. So there's been a lot of talk over the last 2 days about composting. We also engage in composting. We do large-scale composting. We started out doing smaller-scale composting using pallets and creating bins, but we quickly outgrew that. In fact, sometimes I tell people that's the most photographed compost bin in the city of Detroit. But we started doing larger-scale composting as a result of our association with Will Allen. Some of you may have heard of him, who is one of the gurus of urban agriculture in the United States. And so the picture that you see there was us beginning our large-scale compost operation under the direction of Will Allen. We now do very large-scale composting, and we have an agreement with another NGO, which is called Forgotten Harvest, which is a food rescue operation. And what they do is they go to supermarkets and they collect food which is outdated and can no longer be consumed by human beings. And they bring large quantities of that food to our farm. And so the boxes you see in that photograph, that was one delivery. So that was more than 10,000 pounds of food waste. And so we use that food waste as our nitrogen source, and we have an agreement with the local forestry department who brings wood chips to our farm that we use for our carbon source. And we make piles that are about 7 or 8 feet tall and about 50 feet long. We call them windrows, where we layer the carbon and the nitrogen, and then we cover the whole pile with wood chips with carbon to cut down on odors, to prevent or to lessen the chance of animals getting into the piles. And so this is a photograph you see of us making one of those piles, and you can see ears of corn that we're putting into the pile, and we also, in this particular load of food, had collard greens that had spoiled that we put into that pile. And so we're able to produce very large quantities of nutrient-dense compost. As many people know, the key to having nutrient-dense fruits and vegetables is having healthy soil. In fact, one of my friends says that what we're doing as farmers is not really growing fruits and vegetables, we're really growing soil. One of the challenges that we have in the climate that we live in, which is probably not much different from the climate in Madrid, if my last 2 days here is any indication, one of the challenges that we have is that as we're trying to build food sovereignty in Detroit,
we have a limited growing season. And so we can grow from about April until October. And then after that, there's not much that can really be grown in Michigan. And so we've started using hoop houses, which you see in this photograph, which are a way of extending the growing season. So we can extend the growing season on both the front end and the back end by about a month or so by using these low technology structures that capture the radiant heat of the sun, and it's typically 10 to 20 degrees warmer in the hoop houses than it is outside of those. And so this first hoop house you see in the photo is not very clear. It's actually called the Rolling Thunder because it's on wheels and rails, and it can actually be moved from one position to another. The second photograph is another hoop house, and that's in November, and that's some salad greens that we were growing where we couldn't possibly grow those outside given the temperature in November in Michigan. But we also use the hoop houses during the summer for crops that like a lot of heat. And so this is a photograph at our farm of one of the hoop houses where we're growing beans on one side and peppers on the other side. And during the summer, we have to roll the sides up on the hoop house because if we don't roll the sides up, the temperature is unbearable both for human beings and for the plants. So it sometimes can get to be 120 or 130 degrees in there if we don't roll the sides up. At certain times of the year, we have to be very careful in the spring and the fall because the temperature can be warm during the day but cold in the evening. And so we'll have to roll the sides up during the daytime and make sure we roll them down in the evening. We also engage in agritourism. We give tours to hundreds of people each year at our farm, and we have signs throughout the farm that help people interpret what we're doing, both the techniques that we use at the farm and also the ideas that are driving our work. So our farm, it really serves two functions. It's both a production farm, but it's also a community educational facility. And so we're teaching people not only about organic agriculture and about the great potential of urban agriculture, but we're also teaching people about our struggle to build community and to resist the kind of exploitive practices that are characteristic of capitalism and racism. For many young people, visits to D-Town Farm are their first exposure to farming. And so for this person, holding an earthworm was a breakthrough, but it was only a partial breakthrough, as you can see, because they have on rubber gloves. You can see in the faces of these young people kind of the joy that they get in coming out and working in the soil. And so many people in Detroit and other urban areas throughout the world, for that matter, are disconnected from the land. And so an important part of our work is reconnecting people to the land, reestablishing our relationship with the land and with nature. In fact, it's our view that the solutions that we pose to the many problems that we face will not be whole if we ourselves are not connected to kind of the matrix of life. And so part of our work is really to give people, both children and adults, experiences that allow them to experience their connection with nature so that we can function in a more holistic way. We also do an annual harvest festival where we have close to 1,000 people who come to our farm. And these are people who may not come out and volunteer and actually put their hands in the soil, but they're willing to come out and hear speakers talk about food. They're willing to sample foods that we have being prepared at the farm. They're willing to hear bands, live music that we have. And in fact, this is a workshop we have for children where they were painting small pots and they would plant herbs in those pots and they could take them home. Developing youth, again, is a very important part of what we're doing because we understand that for this movement to be sustainable, it has to be intergenerational. These are some other scenes from our Harvest Festival a couple of years ago. This guy here is a rapper. His name is DJ Cavem, C-A-V-E-M. He lives in Denver, Colorado. I'm giving you his name because I want you to Google him. And he does what he calls eco-hip-hop. So he does hip-hop, which encourages people to live in a way that is more ecologically sustainable. And he is a vegan and does hip-hop that promotes veganism as well. So he was the guest artist at our Harvest Festival a couple of years ago. We also
This is our tractor. We're giving children a hayride. And then we have this is a workshop that we were giving about food justice. These are some young people who attended a workshop on beekeeping at the Harvest Festival. So not only are we modeling sustainable agriculture, we're also modeling sustainable energy usage. And this is our tool shed, and you can see on top of that shed, we have a solar panel that powers a charging station inside where we can charge cell phones and walkie-talkies. We also, in 2015, installed this 8-kilowatt off-grid solar power station. This is the only electricity we have at our farm. We're totally off the grid. And this generates electricity that we use both for power tools, and we will soon be using it to power things like fans in the hoop houses and a demonstration kitchen at the farm. This is another view of that solar power station once it was complete. We also have a rainwater retention pond. The front of our farm is 8 feet higher in elevation than the back of the farm, so we have a lot of flooding in the back of the farm. We've now turned what we formerly saw as being a deficit into an asset where we're able to collect about 50,000 gallons of rainwater, and we're able to pump it using a solar-powered pump into these two 2,400-gallon tanks, which are mounted about 6 feet above ground at the front of our farm, and we run the water using gravity through drip irrigation tape in order to water our crops. We sell our food primarily at farmers markets from June through October, and we sell directly at the farm itself during those months on Saturday and Sunday mornings. We are a nonprofit organization. We get funding from foundations in addition to the money that we generate from the things that we sell, and we're able to use those funds to employ 5 people who work at the farm. Unfortunately, 4 of those people are half-time. They work 20 hours a week, and so we have to also rely heavily on volunteers. And by the way, this is our former farm manager. I just want to call his name. His name is Kadiri Sanafara, who managed our farm for several years. Unfortunately, he passed due to lung cancer just a few months ago, so I just want to acknowledge him and say that in many ways we stand on his shoulders. We also have summer interns who come and work at our farm for 6 or 8 weeks and learn the basics of farming, but also help to provide a labor force to move the work forward. And as I mentioned earlier, we rely heavily on volunteers. So we have student groups who come out and volunteer. We have students from universities. We have Boy Scouts and Girl Scouts and church groups that come, and we rely heavily on those volunteers to move the work forward. But in addition, I'll move very quickly now because I'm running out of time. In addition to that, to the agriculture, there's many other things that are food-related going on in Detroit. Creating food sovereignty is more than just growing the food. So we were the lead organization in creating the Detroit Food Policy Council, which was a body created to advise the mayor and the city council. I chaired that for its first 2 years. We have an organization in Detroit called Food Lab, which is working to create new food entrepreneurs. There are many farmers markets in Detroit, and I already spoke to you about the Detroit People's Food Co-op. There are some troubling issues still plaguing us in the city of Detroit. There are many troubling issues. One is the fact that many of the farmers have to pay water bills, and about 75% of the water bill is for sewerage, which is ludicrous because farms are permeable surfaces that are not putting water into the stormwater management system, but they're really diverting water from the stormwater management system. We're now engaged in some research to prove how much of that water is being diverted, because it's our position that not only shouldn't we be paying these bills, but we should be getting a credit. Also, land ownership and access to land continues to be a problem under capitalism that concentrates land in the hands of those who have wealth, which not coincidentally tends to be wealthy white men. And access to capital, likewise, tends to be concentrated in those groups. And so farmers getting access to capital continues to be a huge problem. As I mentioned earlier, this global system of white supremacy is a problem for us in Detroit, but it's not only a problem in Detroit, it's a problem throughout the world. It's a problem in the Caribbean, it's a problem in South America, it's a problem in Africa, and it's a problem in Europe. I would encourage you to vehemently be against what we call anti-blackness that we see manifesting itself in with increasing vehemency throughout the world, with the election of leaders like Trump and backwards leaders that we're seeing elected in other places in the world. And so we would encourage you to stand
with black people and other people of color in the global south as we're working to develop food sovereignty, food security, and food justice. If you'd like to get more information about our organization, you can go to our website. We're also on Facebook, or you can call our phone number. Thank you. Hi. Well, for your speaker, for your talk. I have to be able to prove here. If your activities are really an alternative for people who is in poverty, for homeless people and unemployed people, and if it is really profitable, the making urban farming in Detroit. Because, I don't know, maybe I was just wondering, maybe why in Brazil they get to have, they are able to have this production at popular prices, but maybe in Europe and in the US it's not possible because agriculture is subsidized. No? Yeah, so this is a huge problem. And I'll start by saying that agriculture in the United States is not profitable, period. The reality is that agriculture is hugely subsidized in the United States, as you mentioned, and it is dominated by the cartel that Vandana spoke about. And so even for small farmers, most small farmers in the United States have to work a second job just to keep the farm alive. And so the same is true with us in Detroit. It is not profitable. So I'll say that what we're doing, the work is at an embryonic level, that we have to reach much deeper and involve many more people. So there are many people who are living below the poverty line who are engaged in urban farming, who are benefiting from this, but the work is not reaching as deep as it has. And so we have much more work to do, I'll just say that. It's scratching the surface. Hi, Malik. Two questions. The first is the urban agriculture movement is a bottom-up movement, grassroots movement, and how is the relation with the local government? How is the regulation of the urban agriculture in these years? Is more easy or more difficult? How is there is a social public cooperation, or that's the first. And the second is linked with that and must be with the future. When the economy goes good and the economy rise, must be bad times for the urban agriculture because the land is more attractive and the usual economy uses are another time coming back to the city. And how do you see the future for the urban agriculture in Detroit? Yes, so two very good questions. First, I'll say that the city government, those of us doing this work have been able to accomplish the work in spite of the city government, not because of the city government. And the reality is that we've been able to pull them along, often kicking and screaming. But now many of them are beginning to see the value of urban agriculture and using green spaces in the city of Detroit. But again, they've been coming reluctantly, and it's been as a result of the relentless work on the part of activists. In 2013, a grassroots effort was able to construct a city ordinance that now prescribes how agriculture should be done in the city of Detroit. But because of the views that many people in the city have about agriculture, and I spoke about that earlier, the racial dimension that many black people view it as being associated with slavery or sharecropping,
but there's also a class dimension to that. Many people in Detroit feel like cities are places where people are very sophisticated, and that somehow farming is beneath them, and that farming isn't something that should occur within cities. And so we have a tremendous work to do also raising the consciousness level of the people. And so because of that, the first ordinance for urban agriculture in 2013 only dealt with the raising of crops, of plant-based food. It did not address the raising of livestock because there's so much opposition among the people of Detroit. And so we have more work to do among the people themselves so that people aren't opposed to having chickens and goats within the city of Detroit. And so that kind of grassroots work is still taking place before the second iteration of the urban ag ordinance is introduced, which will legalize the keeping of livestock in the city. But in spite of the fact that there's not an ordinance legalizing the keeping of livestock, many people in Detroit are raising goats and are raising chickens, and the city will only respond to confiscate those animals if a neighbor complains. If nobody complains, they turn a blind eye to it. My guess is that within the next 2 or 3 years, that will also be legal in the city of Detroit. Your question also astutely identified a problem that we're faced with, and that is that most urban planners, because they are steeped in capitalist ideology, see land as a commodity. And they see urban agriculture only as a good temporary use until real development comes along, somebody who wants to build a parking lot or a strip mall or something of that nature. And so we're still fighting against that, where we want the elected and appointed officials to see both urban agriculture and other uses of land for green, sustainable uses as being an important part of what a city should be. And in fact, it's vital to the city. So yes, you're absolutely right. As with economic conditions changing, then we see people coming in trying to buy the land. In fact, there's been several struggles in Detroit where people who had gardens had to fight against people who wanted to come in and purchase those, and in many cases, we've lost those battles. Hola, buenas tardes. Gracias por tu testimonio. Como ves, después de mucho tiempo mi piel ya sea de colorado. Parece ser que antes debía de ser algo similar a la tuya. Por la parte que me toca, disculpas a todo vuestro pueblo. Y mi pregunta directa, me ha parecido entender que comentabas que vuestra producción sí que la comercializáis. Efectivamente, como comentas, aquí los huertos urbanos son meramente, creo, que pese al esfuerzo y al espacio que han abierto y que creo que ha hecho una labor social y psicológica y también espiritual muy importante en estos años atrás de fuerte crisis, no dejan de ser meros floreros donde lo único que hacen en cierta manera es reunir un poco, ¿no? Ciertas inquietudes de las personas, pero no dejan de ser meros prototipos que en una ciudad como Madrid es difícil que lleguen a facilitar el poder comercializar tan siquiera, ¿no? Sino simplemente un sitio de reunión, de experiencias y de, bueno, pues por supuesto de formación. No sé si estáis constituidos como cooperativa, como asociación, ¿desde dónde comercializáis? ¿Cuál es vuestra figura? Gracias. Yes, so that was a very complex question. So I would push back a little and say that no, we're not simply gathering people, it's much more than that. And there is an economic aspect to it. In fact, we would estimate that in Detroit right now, the growers collectively are growing about 3% of the produce which is consumed in the city of Detroit. Now certainly, that's only making a dent in a very large problem. And it is a prototype, as you said, it's a model. But we think that models are very important, that people have to see. In fact, I think you were talking about models yesterday, that people have to see a model. Unfortunately, most people don't see what we would say with their third eye. They don't see things that don't yet exist in the physical. And so they have to be shown these examples and examples that work
in order to see that this is in fact a possibility. And so we see our work as largely planting these seeds of possibility and continuing to water those seeds and helping them to grow. And as you mentioned, there are many other social benefits that come from people working collectively to do this work. In terms of the second part of your question, if I can remember it, our structure. So, let me say this also, that I talked extensively about D-Town Farm, the farm that I manage, but I didn't go into great detail about these other 1,400 gardens and farms. And so some of them are community gardens that are not selling food at all, that there's no economic component in it, that people work and they're able to take food, and so they're not commodifying food at all. And we fully support that. We think we need models like that. Many of these gardens are backyard gardens, which are supplementing the food that people are purchasing at supermarkets. Many of the gardens are school gardens that are producing food that is being used to prepare school lunches, not exclusively, but it's being used to supplement the food that the school system is buying that's being used to prepare lunches. So I just want to lift up that there are several different models in the city of Detroit in terms of urban agriculture. In terms of the structure, and also I mentioned there is a cooperative called Grown in Detroit, which sells food collectively and cooperatively at a number of farmers markets throughout the city. So these farmers work together to set uniform prices, and many times they don't even have to be at the booth selling the food themselves, but they'll give it to the cooperative and other members of that cooperative sell it. So again, although collectively we're only producing a small percentage of the food that is consumed in the city of Detroit, we still think it's an important model. In terms of our organization is a nonprofit organization, which is a hybrid in some ways, because we get funding to be able to hire staff, but we also have, as I mentioned, 90 members. So we've kind of fused the mass-based community organizing approach with the more traditional nonprofit model. And so we have, I serve as executive director, we have an education and outreach director, we had a farm manager, unfortunately, until he passed, but we also have these volunteers that we mobilize in order to not only do the work at our farm, but also what we're trying to really do is serve as a catalyst so that when people come and volunteer at our farm, they learn techniques, they see the potential, and then they take it out so that they begin to create other gardens and farms throughout the city. For the talk, I was wondering, it feels very optimistic, your project, and at a conference called Eating Against Collapse, it's nice to have some optimism as well. And I was wondering if you could extrapolate if you look to the future, what is your fantasy of what it looks like based on your experiences? You know, where if you could predict, or not predict, but if you could imagine the future, I want it this way, what would that look like? Thank you for that question. And also the other gentleman asked a question about the future, and I forgot I didn't answer that, so I'll try to answer both questions simultaneously. And I'll say that Janaina from MST talked about the mystique, the mystical aspect of this work, and I'll use another term and say the spiritual aspect. And so my optimism is rooted in spirituality. My optimism is rooted in an understanding that, as Dr. Martin Luther King said, the arc of the universe bends towards justice. And so I'm an eternal optimist in spite of the tremendously concerning conditions that we see on the planet. I have optimism in the human spirit, and that the planet and the universe, in fact itself, moves towards correcting imbalance. And so we're seeing in many ways that movement towards the correcting of imbalance. We're seeing people throughout the world rising up and demanding more rights and demanding more voice in creating their own destiny. And so I have to remain optimistic. In fact, if we lose our optimism, we've lost the battle altogether. The battle starts in our minds, not on the material level. And so we take this optimism and we serve as a generator, and we project it out to inspire people to understand the great possibilities that we have.
our sister from MST ended her talk by reading the poem by the great African-American poet Maya Angelou, and it lost something, I'm afraid, in the translation. I'm still very glad she shared it, but the poem is in English called "And Still I Rise." And so I come from a people who have been subjected to the most terrible conditions that you can imagine human beings subjected to. But still, in spite of that, we found a way to rise and not only have helped to define American culture, but have helped to define global culture. As I walked around the streets of Madrid, I saw pictures on bars of John Coltrane and Louis Armstrong, and a show that's coming about Motown, the music of Motown, which comes from the city that I'm from. I saw young people performing hip hop. All of this comes from the African American experience. And so understanding the tremendous influence that people who have been downtrodden and oppressed can have to uplift not only themselves, but to uplift humanity keeps me optimistic. In terms of what I might dream or what I might imagine or fantasize in terms of urban agriculture, I'll say, and this is also addressing the other gentleman's question, that the future depends on what we do. I don't think that the future is pre-written, but if we mobilize ourselves and we work in an organized and systematic way, and we begin to connect these pockets of liberated zones throughout the world, I think that we have the possibility of turning around not only this industrial food system, but also capitalism and the concentration of wealth in the hands of wealthy white men, and also disrupting the system of white supremacy. So I continue to be eternally optimistic. I would encourage you to do the same, and we need to spread that optimism to other people and transform the world and transform ourselves. Bueno, pues llegamos al final, un día tremendamente intenso y nos queda una última presentación. Yo sé que probablemente hay varias personas que estemos ya cansadas, pero os pido un último esfuerzo porque creo que va a ser un esfuerzo muy placentero. Escuchar a Yayo Herrero es una suerte, presentarla pues es otra suerte. La verdad es que creo que en los muchos años que hemos coincidido nunca me había tocado presentarla en una charla, así que mira, voy a aprovechar esta oportunidad. Aprovechar la oportunidad de presentar a una amiga con la que llevo recorriendo en distintos proyectos los últimos años. Coincidimos en Ecologistas en Acción, coincidimos en Garúa, coincidimos en FUEN y bueno, y además coincidimos en muchas de las visiones de la vida que ella, la verdad es que expresa mejor que yo. Va a contarnos pues esa forma de ver y de estar en el mundo que tiene como eje director el ecofeminismo y a partir de ahí espero que os sintáis inspiradas e inspirados. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Luis por la presentación, que siempre es un gusto que te presenten los amigos. Y bueno, lo que querría compartir en este rato con vosotras y vosotros son algunas reflexiones que se centran en el momento que estamos viviendo, desde esa perspectiva ecofeminista de la cual algunas ya no nos podemos separar y que os comentaré un poco por encima, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, algunas medidas, algunas propuestas políticas, algunos territorios a recorrer que ya empiezo anunciando que son líneas claras, llevan establecidas desde hace muchísimo tiempo. No diría yo que conforman una hoja de ruta perfectamente delimitada, pero sí balizan un camino claro a recorrer, pero que yo las voy a establecer y las voy a esbozar en términos de conflicto, en términos de disputa, por el momento histórico que estamos viviendo y por la correlación de fuerzas que tenemos en el momento actual, ¿no? Durante las sesiones que se han venido sucediendo en este encuentro Interactivos 19, ¿no? Se han ido planteando, digo, algunos esquemas, algunas reflexiones en torno al momento que estamos viviendo. Un momento, digamos, crítico para el conjunto de la humanidad, también para el resto del mundo vivo, en donde lo que tenemos por delante es cómo afrontar
una situación de previsible colapso del sistema económico capitalista tal cual lo conocemos, y también colapso de muchos de los sistemas naturales también como los conocemos. Se ha hablado de crisis de energía y materiales, de pico del petróleo, del declive de muchísimos materiales que también son necesarios, entre otras cosas, para poder hacer transiciones a modelos basados en energías renovables, pero que la industria también quiere utilizar para poner en marcha esa llamada cuarta revolución industrial, minerales que también son apetecidos para transitar a un modelo de coche eléctrico o de ampliar una llamada economía digital que es de todo menos inmaterial, ¿no? Es decir, cuando miramos todo lo que la industria, todo lo que el metabolismo económico actual quiere hacer con los recursos minerales que hay y vemos las reservas que quedan, básicamente las cuentas no salen por ningún lado, ¿no? Y por eso nos encontramos en un momento en el que todas estas cuestiones que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con los materiales, no son cuestiones que puedan ser relegadas a personas expertas, no son cuestiones de personas ingenieras, sino que tienen que ver básicamente con las posibilidades de vivir vidas dignas y justas, digamos, para las mayorías sociales, ¿no? Porque esta crisis ecológica que se plasma en ese declive de energía y materiales, en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, en el declive de recursos pesqueros, también ha evolucionado de alguna manera haciendo que se profundicen las desigualdades en todos los ejes de dominación. Desigualdades en términos de clase, no solamente entre el norte global y el sur global, sino también dentro de nuestros espacios hasta hace poco de privilegios, aumentan las desigualdades de una forma brutal y aceleradísima, desigualdades en términos de género, es decir, desde la perspectiva feminista se analizan de una forma yo creo que intensa, desigualdades en función de la procedencia, no es lo mismo cómo estamos los sujetos, digamos, blancos que los sujetos racializados, y desigualdades también en términos de especie, ¿no? Donde nuestra especie, la especie humana, pasa por encima, digamos, del conjunto de todas las otras especies, ¿no? En un proceso, digamos, de destrucción absolutamente generalizado, ¿no? Y la alimentación obviamente está en el corazón y está en una parte central de todo este conflicto, ¿no? Y quiero resaltar que no solamente es un problema el de la alimentación, como muchas veces se pone encima de la mesa en el mundo, digamos, saqueado, en el mundo que ha sido históricamente colonizado y utilizado como grandes minas y grandes vertederos. Precisamente una buena parte de la población del planeta se sigue alimentando, la mayoría de la población del planeta se sigue alimentando a partir de lo que producen sociedades campesinas en el entorno más cercano. Yo diría que si la alimentación es un proceso absolutamente vulnerable, es precisamente en ese mundo rico que ha sobrepasado completamente los límites del planeta, digamos un mundo completamente cementado, alicatado, un mundo que hace ya mucho tiempo que no produce sus propios alimentos y que si se alimenta y tiene una cierta seguridad alimentaria es precisamente gracias a unas normas, a unas lógicas del comercio, a unas reglas que marcan políticas como por ejemplo la política agraria comunitaria, la política pesquera comunitaria o las reglas de la Organización Mundial del Comercio o los tratados comerciales que de alguna manera permiten blindar privilegios en los lugares, digamos, privilegiados, valga la redundancia, a costa del saqueo, de la ocupación y del extractivismo en otros muchos lugares, ¿no? Es decir, que nos encontramos con esa profundización intensa de las desigualdades. Yo en algunos momentos voy a ser bastante provocadora y no tengo tiempo para matizar bien las provocaciones, pero yo las lanzo, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que podría decirse que los ricos han desahuciado a una buena parte de la humanidad. Estamos viviendo un momento de verdadera ofensiva del capital con mayúsculas, de las grandes empresas transnacionales, de los dueños de muchos medios de producción que básicamente, y siendo conscientes de las dificultades que tiene nuestro sistema económico capitalista globalizado para crecer,
han optado por mantener las tasas de ganancia del capital, sosteniendo a la vez un importantísimo proceso de expulsión. Una socióloga para mí de enorme interés, como es Saskia Sassen, cuenta cómo hemos pasado de un capitalismo de la producción y de la explotación del trabajo humano a un capitalismo del extractivismo y de la expulsión de grandes masas de gente, digamos, a los márgenes de la vida, cuando no de la propia vida, ¿no? Si nos podemos rastrear cómo es posible que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento ha podido configurar un modelo que le ha declarado la guerra a la vida, básicamente nos encontramos con que tendríamos que irnos lejos en el origen de nuestra propia cultura occidental para entender que somos una de las únicas culturas del mundo que básicamente ha establecido una especie de abismo ontológico, una pared entre lo que llamamos cultura, entre lo que es la vida humana y el resto del mundo vivo, incluidos nuestros cuerpos, ¿no? Se estableció una tremenda dualidad en la que la cultura estaba radicalmente separada de los cuerpos y de los territorios, ¿no? Esa separación en la que obviamente la cultura tenía un papel preponderante y los cuerpos y los territorios, la naturaleza, el resto del mundo vivo, tenía un papel básicamente instrumental, básicamente inferior, ha construido un sistema jerárquico. Esto el feminismo lo ha trabajado muy bien. Un sistema jerárquico en donde se considera que las personas están por encima de la naturaleza, donde los ricos obviamente son más importantes que las personas pobres, donde los sujetos blancos son más importantes y están por encima de los sujetos racializados, donde las personas están por encima y son más importantes que los animales y los hombres básicamente son más importantes que las mujeres. Un sistema que se construye sobre todas estas dicotomías entre las que no hay diálogos, entre las que no hay relación entre ellas, dicotomías que se encabalgan. Es decir, la consideración de cultura va acompañada de la riqueza, del hecho de ser un sujeto blanco occidental, de pertenecer a la especie humana y básicamente, si eres hombre, más. De hecho, se habla muchas veces del sujeto BBVA, es decir, blanco, burgués, varón y supuestamente autónomo como sujeto político que de alguna manera configura nuestra política y configura nuestra economía, ¿no? Desde esa perspectiva, completamente separada, digamos, de la naturaleza y de los cuerpos, se ha articulado una noción de la economía que es absolutamente nefasta para las personas y para los territorios. Digamos que nuestro modelo económico vigente parte de una suposición, y es que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Es decir, solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado o medido a través de la vara de medir del dinero, ¿no? Un mundo económico que razona desde la abstracción de los valores monetarios que muchas veces, o que siempre en nuestro modelo, han cortado el cordón umbilical con la tierra y sus límites y con los cuerpos y sus límites también y su vulnerabilidad, ¿no? Esta manera de razonar solamente en términos monetarios lo que ha hecho ha sido conformar una noción de producción que es absolutamente dañina. Cuando nació la economía como ciencia económica a partir de la escuela fisiócrata, la producción era básicamente lo que podía hacer la tierra. Decían los fisiócratas, producir es acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo, es decir, producir era lo que hacía la agricultura, una semilla depositada en el suelo que a partir de un proceso maravilloso e increíble como es la fotosíntesis, minerales muertos en la corteza terrestre, el agua y el trabajo de la persona campesina, era capaz de hacer brotar de esa semilla toda la fuerza regenerativa que ésta tenía y a partir de esa semilla se obtenía una producción que podía ser repetida cíclicamente mientras no se agotase, digamos, los insumos, los minerales que tenía el suelo, mientras dispusiéramos de agua, mientras hubiera persona que cultivara y mientras también hubiera fotosíntesis, ¿no? Sin embargo, cuando denominamos producción solo a lo que hace crecer la economía, a través de esa, digamos, valoración solo de lo que se puede medir a través del dinero, las cosas cambian radicalmente.
En este momento se le llama producción a todo aquello que se hace en la esfera mercantil que hace crecer la economía estrictamente en términos monetarios, es decir, que hace crecer el Producto Interior Bruto. En este marco y con esta lógica ya razonamos de una forma radicalmente distinta, porque la producción ya no es lo que la tierra regenera con ayuda de trabajo humano, sino que la producción es todo aquello que permite que crezcan esos agregados monetarios. Los fisiócratas nunca hubieran hablado de producción de mesas, nunca hubieran hablado de producción de armamento, porque básicamente esos son procesos de transformación de las verdaderas producciones que eran las de la naturaleza. Cuando pasamos a medirlo todo en términos monetarios, nuestra cultura habla de producción de armamento, habla de producción de muebles, habla en términos económicos, de tal manera que la producción puede crecer y crecer y crecer sin que esté vinculada, digamos, al agotamiento de los recursos naturales o de los ciclos naturales que la sostienen. Al medir la producción estrictamente en términos monetarios, se acuñó un mito, el mito del crecimiento, el hecho de creer, que es una fantasía, que la economía puede crecer de forma permanente y exponencial sumando agregados monetarios sin tener en cuenta que para crecer forzosamente necesita utilizar materiales de la corteza terrestre, generar residuos y a la vez utilizar, digamos, los excedentes regenerativos de esos ciclos naturales, como pueden ser el ciclo del agua, la capacidad de la fertilidad de un suelo o básicamente incluso la capacidad de regeneración o de mantenimiento del clima, ¿no? Ese mito del crecimiento ha terminado haciendo que una buena parte de nuestras culturas, sobre todo las culturas occidentales, sobre todo las de los países enriquecidos, pero también en muchos espacios de los países empobrecidos, esas culturas básicamente se sostengan sobre una creencia sagrada, que es la del dinero. El dinero es lo sagrado. En nuestras culturas, por encima de necesitar alimento, agua, vivienda o relaciones, creemos que necesitamos dinero. Y al elevar a sagrado, en el sentido antropológico de la palabra sagrado, la categoría del dinero, interiorizamos una especie de lógica sacrificial. Puesto que lo que necesitamos es dinero, todo, absolutamente todo, merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que crezca la economía. Y esa creencia, ese mito sagrado, sirve como elemento tremendamente disciplinador que de alguna manera organiza los sectores, dice lo que está bien, dice lo que está mal, sin que haya demasiadas respuestas, ¿no? Yo os quiero poner un ejemplo centrado en el campo de la agricultura que desde mi punto de vista ilustra con fuerza lo que es, a dónde lleva, digamos, un modelo agrario centrado en esta ficción, en este mito del crecimiento y en esta sacralidad del dinero, ¿no? No sé si habéis seguido, probablemente sea algo que pasa en muchísimos lugares del mundo, desde luego, todo el conflicto que las trabajadoras temporeras marroquíes de la fresa han tenido en los invernaderos de Huelva recientemente, ¿no? El tema saltaba porque básicamente un grupo de temporeras marroquíes, mujeres marroquíes que trabajaban como temporeras recolectando fresa, denunciaban haber sufrido abusos sexuales y amenazas, aparte de una explotación laboral sin límites como la que tienen la mayoría de las personas que trabajan en los sistemas de cultivo bajo plástico o en la recolección, digamos, en las explotaciones de agricultura industrial, ¿no? Lo sorprendente fue que en plena emergencia de todo el movimiento Yo sí te creo, cuando básicamente todo el movimiento Me Too estaba lanzando todas sus denuncias, afloraba con una fuerza terrible como la cuestión, la violencia sexual y las violencias machistas y el maltrato y la cultura de la violación era algo generalizado en muchos espacios, la respuesta cuando estas mujeres denuncian fue que básicamente una buena parte de los sindicatos mayoritarios, exceptuando por ejemplo un sindicato como el Sindicato Andaluz de los Trabajadores del Campo, y algunas organizaciones ecologistas y feministas, la mayor parte de los sindicatos reaccionaron exactamente igual que la patronal, diciendo tengamos cuidado, tengamos prudencia, estamos ante un sector que factura 200 millones de euros
y básicamente no vayamos a generalizar y poner en riesgo ese sector. Es decir, que se pueda organizar un boicot a lo que llaman el oro rojo, las fresas, que pudieran poner en riesgo el sector, ¿no? Claro, aquí nos encontramos con este ejemplo de cómo el valor que tiene la producción de fresa, en este caso en Huelva, es básicamente la facturación que se consigue, no tanto el valor alimenticio que tiene la fresa, que sería, desde el punto de vista de las necesidades humanas, el verdadero valor, ¿no? Este ejemplo nos pone de lleno en lo que es el problema de sistema. Esa forma de producir fresa en Huelva, básicamente es una forma de producir en la que nos encontramos un tremendo abuso y un tremendo esquilme, digamos, de los suelos. Se cultiva en zonas que fueron pinares, un suelo que no era adecuado, desde luego, para cultivar ni frutas ni hortalizas, y que, por tanto, requiere, para poderse cultivar en él, primero lo que llamaron una desinfección de los suelos, es decir, utilización de productos fitosanitarios y químicos derivados del petróleo, obviamente, en unas cantidades tremendas, pero luego a la vez aportar a los suelos, entre otras cosas, fosfatos y nitratos para que en ese suelo pueda crecer una fresa. Fosfatos y nitratos que, en el caso, por ejemplo, del Estado español, vienen mayoritariamente de las zonas del Sáhara o de las zonas de Argelia, es decir, donde otros territorios que están sometidos y donde hay unos tremendos conflictos de corte colonial, básicamente están siendo saqueados para utilizar esos insumos en un suelo que a priori no era apto para producir fresas, ¿no? Además, hace falta obviamente agua que ha sido extraída de acuífero y que básicamente lo que ha hecho, lo que está haciendo es poner en riesgo el acuífero del que se nutre una buena parte de lo que es todo el entorno del parque de Doñana, ¿no? Es decir, poniendo en riesgo un parque que además está asolado por un montón de pozos ilegales, digamos, para iniciativas agrarias de esta categoría, ¿no? Pero claro, no solamente hacen falta insumos, no solamente hace falta agua, sino que también hace falta trabajo humano. En este tipo de explotaciones agrarias, y digo explotaciones con todo el sentido, explotaciones agrarias, básicamente empezaron trabajando al principio gente de la zona y según fueron aumentando los niveles de vida empezó a llegar población migrante primero del norte de África, luego un poco más al sur, del sur del Sáhara, población migrante esencialmente masculina. Con el tiempo, sobre todo en los años 90 y 2000, hubo unos tremendos conflictos obviamente derivados de una situación de racismo estructural y de una situación de explotación laboral, y poco a poco empezaron a contratarse básicamente mujeres, ¿no? La argumentación que daba la patronal para contratar mujeres en el caso de las temporeras de la fresa en Huelva es básicamente que parece ser que las mujeres tenemos una mejor capacidad para coger la fruta sin espachurrarla, porque básicamente parece ser que tenemos unos dedos más delicados y que los hombres deben de tener unas dificultades congénitas para coger una cosa blandita sin espachurrarla, ¿no? No contentos con estos, básicamente también decían que las mujeres tenemos una morfología corporal que nos permite pasar a gustito muchas más horas de tiempo agachadas, como si no hubieran campesinos en todo el mundo, hombres que pasan muchas horas agachados y que de alguna manera cultivan, ¿no? Lo que había de real detrás de esta preferencia por las mujeres eran dos asuntos fundamentales. Uno, la suposición de que iban a ser más sumisas, y un segundo asunto venía dado en el cartel que se ponía para contratarlas en origen en Marruecos, ¿no? Y es que se buscaban mujeres delgadas, de entre 19 y 35 años, a ser posible con hijos menores de 14 años. Y ahí estaba el kit. Si tienes hijos menores de 14 años y eres mujer, se supone que siempre vas a volver porque eres la encargada de ocuparte del cuidado cotidiano de esas personas pequeñas y de esos cuerpos. No se daba por hecho que en el caso de los hombres estuviera tan claro que volvieran, ¿no? Lo que quiero decir es que estas mujeres afrontan un triple patriarcado que se combina entre sí. El patriarcado, digamos, capitalista, que las contrata porque tienen hijos y eso funciona como elemento disciplinador para que vuelvan. Un patriarcado local, que es el de los capataces o manijeros, que les dicen, si no te dejas manosear, si no te dejas tocar, si no te dejas violar, básicamente te peso menos fruta o al año que viene no vuelves.
Y un patriarcado que es el patriarcado local, el de origen, que es el que de alguna manera hace que ellas tengan miedo de denunciar públicamente porque si sus familias de origen se enteran no les permite volver. Pongo este ejemplo y me detengo un poco en él porque cuando decimos que nuestro modelo económico, también nuestro modelo de producción de alimentos industrializado, es un modelo ecocida, es un modelo patriarcal, es un modelo racista y colonial y es un modelo injusto por ser capitalista, nos estamos refiriendo a esto. Lo que hay detrás de la facturación de los 200 millones de euros en el sector es esto. Y por eso esto es lo que tenemos que mirar, cómo conformamos nuestra noción de producción, nuestra noción de riqueza y básicamente cómo configuramos un modelo alternativo simplemente para poder generarlo, ¿no? Cuando pensamos en esa alternativa, en cómo poder de alguna manera hacerla, lo que decimos desde una perspectiva ecofeminista, y es mucho más fácil de decir que de hacer, que se trata de desbancar a los mercados como epicentro de la sociedad y colocar en el centro la propia vida, es decir, colocar el sostenimiento de la vida como prioridad, siendo conscientes de que la vida humana se mantiene básicamente a partir de las relaciones de codependencia que mantiene con la naturaleza, donde esta naturaleza, estos ciclos regenerativos, digamos, y estos minerales de la corteza terrestre son los bienes fondo a partir de los cuales obtenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida, pero esa vida humana también se mantiene sobre una red de vínculos y relaciones complejas. Ninguna persona puede vivir individualmente a lo largo de su vida. Durante momentos especiales como la infancia, como es la vejez, como son los momentos de enfermedad, como es la diversidad funcional a lo mejor toda la vida, todas las personas somos completamente interdependientes y necesitamos básicamente que se garantice todo el trabajo del cuidado cotidiano y generacional de los cuerpos para que esa vida se pueda dar. Ese trabajo ha sido históricamente realizado por mujeres. Históricamente realizado por mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino básicamente porque la sociedad patriarcal asigna de forma no libre a hombres y a mujeres diferentes roles. Y el rol de las mujeres consideradas inferiores y subordinadas en las sociedades patriarcales es, como el de la naturaleza, el de sostener, digamos, las vidas de esos sujetos que pueden estar encarnados en cuerpos de hombre mayoritariamente, pero también de mujeres, que se consideran a sí mismos individuales. Esto es lo que, por ejemplo, Almudena Hernando llama la fantasía de la individualidad. ¿Qué podemos hacer o qué políticas podemos poner en marcha para revertir esta fantasía de la individualidad, ¿no? Pues básicamente necesitamos cambiar de arriba abajo nuestro modelo de producción de alimentos. Y yo me imagino que Janaina algo habrá comentado en esta línea. Digamos que hay unos ejes claves para poder producir alimentos de otra forma distinta. Y son las claves que nos da la propia naturaleza, no por misticismo, no por una cuestión, digamos, esencial, sino porque básicamente es como se sostiene la naturaleza, ¿no? Esas bases son la cercanía, son la luz del sol como motor de la vida, es el cierre de los ciclos, es la diversidad, no solamente la diversidad natural, sino también la ideodiversidad, es decir, la diversidad cultural que ha hecho que se establezcan diferentes repertorios culturales, políticos, económicos para adaptarse a los diferentes territorios y básicamente la dimensión comunitaria. Y además una vida que es lenta, una vida que es cíclica, una vida que está gobernada por la sucesión básicamente de las estaciones, aunque la sucesión de las estaciones ahora mismo con el cambio climático también nos vaya a dar quebraderos de cabeza y vayamos a tener que volver a reaprender en un entorno de creciente incertidumbre muchos de esos conocimientos que habíamos ido atesorando a lo largo de cientos de años, ¿no? En ese marco, la agroecología, como práctica productiva, como práctica política, es desde nuestro punto de vista el eje central. Cómo producir alimentos a partir de lo que llamamos agroecología, es decir, producir aquellos cultivos, digamos, para los que los territorios tienen vocación y producirlos además de forma integrada con una comunidad
de forma integrada con aquellas personas que de alguna manera están trabajando, están consumiendo, están distribuyendo, digamos, esa producción, ¿no? Además de esa agroecología, nos encontramos con otro elemento básico, que es la reducción drástica del consumo de proteína animal. Es decir, en el modelo que tenemos ahora mismo, en la situación y en el conflicto estructural que tenemos en el momento actual, con un problema que se refleja en el binomio energía-clima, con, digamos, dificultades y límites completamente sobrepasados, digamos que la producción animal, sobre todo la producción animal obviamente de origen industrial, tiene que ser radicalmente limitada por varios motivos. Por una cuestión también de respeto a otras especies, es decir, la forma en la que se están produciendo ahora mismo carne y pescado en muchos lugares es lo más parecido a una especie de campo de concentración animal, es brutal lo que se está haciendo. Por una cuestión a la que va a obligar el cambio climático. La ganadería industrial es uno de los elementos que está, de alguna manera, causando una parte importante de las emisiones. Y por una cuestión de territorio y justicia. En este momento, una buena parte de los territorios del planeta están siendo utilizados para producir grano que, cuando no alimentan coches, sirven para alimentar vacas que básicamente alimentan también a las poblaciones más ricas, ¿no? Cuando hablo de esta reducción del consumo de proteína animal, quiero llamar también la atención sobre el hecho de que incluso cuando transitamos a dietas con un componente mucho más vegetariano, tenemos que pensar de dónde viene lo que comemos y cómo se produce. Yo estoy casi recién venida de México y es brutal, por ejemplo, lo que está pasando con los cultivos y los monocultivos de aguacate ante la gran emergencia de dieta vegetariana que se está produciendo en todo el mundo rico, que ha incrementado la demanda de aguacate de una forma brutal. Por no hablar, por ejemplo, de las producciones de quinoa en muchos lugares, que era la base de alimentación de muchos países empobrecidos y que ahora mismo se está dedicando básicamente a la exportación. Es decir, lo de la cercanía sigue operando. Es pensar, comer mucha menos proteína animal, pero básicamente pensar en comer lo que se produce cerca de nuestros propios territorios, ¿no? Esas políticas tienen, digamos, se plasman de formas distintas cuando hablamos del campo y ciudad, aunque ambas están muy interconectadas. En el mundo de la ciudad hay posibilidad, a través de la agroecología y la permacultura, de ampliar las formas productivas. No es una novedad. Digamos que a lo largo de la historia ha habido momentos en donde las ciudades han tenido que proporcionar una parte importante de la base de alimentación. Se ha hecho en periodos de guerra, se hizo, por ejemplo, durante el periodo especial de Cuba, donde en las propias macetas de La Habana y en La Habana se cultivaron una buena parte de los alimentos. Es decir, que la ciudad puede, de alguna manera, también producir alimentos. Claro, para eso hace falta cambiar la mirada sobre el urbanismo. En un urbanismo que básicamente hace de las ciudades una marca y que básicamente lo que hace es apostar por modelos urbanísticos o por modelos de construcción basados en el puro pelotazo urbanístico, en ver de alguna manera cómo alimentar burbujas, aunque sepamos que temporalmente y periódicamente estallan llevándose la falsa riqueza generada, digamos que es difícil planear y pensar la ciudad desde el punto de vista de la producción de alimentos, pero es posible hacerlo. Hay conocimiento para hacerlo y hay personas que en nuestras universidades, sin ir más lejos, en la Facultad de Arquitectura, en la Cátedra de Urbanismo, de aquí, por ejemplo, de la propia Escuela de Madrid, lo están haciendo y, como hemos visto, por ejemplo, con el caso de Detroit u otras muchas, hay posibilidades de trabajar en esa línea, ¿no? Tenemos también, digamos, posibilidades de intervenir en lo que son las políticas de contratación que hacen las administraciones públicas y podrían hacer también las administraciones privadas, y pensar en qué sucede en los comedores escolares, qué sucede en las residencias de mayores, qué sucede en los hospitales, ¿no? Donde es posible trabajar para, de alguna manera, ampliar, digamos, por un lado, esa demanda y ese consumo de productos de cercanía, de productos cultivados de una forma justa y a partir de la agroecología, y a la vez ir generando con esa demanda la posibilidad de ir ampliando la base productiva, ¿no? Quiero hacer un paréntesis y decir que cuando hablamos de la producción ecológica, de la producción y el consumo agroecológico,
tenemos que analizarla también desde una perspectiva de clase, ¿no? Yo conozco algún espacio en donde, por ejemplo, se han organizado grupos de consumo para consumir productos agroecológicos y en la habitación de al lado, porque no hay más remedio, hay una despensa solidaria para personas que están siendo desahuciadas de sus viviendas o están en riesgo, y en la despensa solidaria lo que se hace es recoger toda la comida que sobra del Carrefour y básicamente alimentar a las personas más empobrecidas con comida basura. Yo creo que un reto crucial es que la comida ecológica y lo que produce la agroecología no sea para élites ecológicas, sino que sea la base de la alimentación de las mayorías sociales, y cierro el paréntesis, ¿no? Las dinámicas de compostaje, todo lo que tiene que ver con las políticas de residuos, el cuidado básicamente de los suelos, que no es obviamente la superficie que pisamos, sino que en esos pequeños centímetros que hay hacia abajo hay toda una explosión de biodiversidad y de vida brutal, que es la que básicamente nos puede sostener. Todos esos elementos se pueden trabajar en la ciudad. También hay que trabajar desde la perspectiva del campo, ¿no? Estos días están saliendo montones de artículos sobre la preocupación que tienen los gobernantes sobre la despoblación rural y el abandono rural, esos lugares, ese tejido rural vaciado que de alguna manera preocupa de una forma intensa. A la vez que eso se produce, las personas que han ocupado pueblos, por ejemplo en Fraguas, aquí en Guadalajara, son perseguidas, y toda la dinámica que hubo en los años 90 y principios de los 2000 de políticas establecidas de cesión de pueblos en muchos lugares fueron frenadas, y las personas que estaban en esos círculos fueron abocadas de alguna manera a ocupar, y llevan décadas en una situación de tremenda inseguridad, construyendo comunidad, construyendo, digamos, espacios productivos y dinamizando un tejido rural que tiene que estar vivo, que lo necesitamos vivo y que básicamente se ha ido despoblando, ¿no? Dentro de estas políticas, en la zona del campo, pareciera ser periférica, pero es muy importante pensar en todo el campo y el tejido rural desde una perspectiva de género. Muchas veces las primeras personas que salen escapadas de las zonas rurales son las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, porque temen que el único espacio de socialización que tengan en un mundo muy cerrado sea la puerta de su casa, o temen que sean las únicas que vayan a tener que cuidar en solitario de la gran cantidad de gente envejecida que hay en el mundo rural. O creamos pueblos en donde las personas, las mujeres, puedan tener formas de vida emancipadas, donde tengan y puedan desarrollar sus propios procesos de vida, sus propios proyectos de vida, y no colocar sus tiempos al servicio de los proyectos de los demás, o será muy difícil poder conseguir y dinamizar ese tejido rural vivo. Estas políticas también tendrían que estar centradas en la distribución y en los intermediarios. Hay muchas personas que trabajan en el campo a las que se les paga una absoluta miseria, una verdadera miseria por la producción que tienen. Digamos que cuando nos hemos articulado en grupos de consumo autoorganizados, hemos conseguido que las personas de la ciudad pagáramos precios razonables y las personas que estaban produciendo en el espacio productivo cobraran un precio más o menos justo por el trabajo que hacen. Eso, desde mi punto de vista, y si hablamos de política, de políticas institucionales, tiene que ampliar necesariamente la escala, y por tanto los intermediarios y las vías de distribución tienen que estar centradas. Una revisión de arriba abajo de la política de incentivos y de penalizaciones. Digamos que se incentiva justo todo lo que no queremos y se penaliza básicamente por acción o por omisión justo lo que queremos poner en marcha, como por ejemplo todas las políticas de sellos de calidad. Por eso, avanzar en la dinámica de sellos participativos, avanzar en la dinámica de conseguir una política de sellos que no penalice precisamente al pequeño productor, a la pequeña productora que de alguna manera está ahí, es absolutamente clave también, ¿no? Decía antes que hay que darle la vuelta de arriba abajo a políticas como la PAC o la política pesquera común, ¿no? En el caso de Europa. Pero cuando hablamos en el mundo, estamos hablando de tratados comerciales que llevan muchísimo tiempo blindando los privilegios de los más poderosos, blindando los privilegios de las empresas transnacionales y dejando a los pies de los caballos básicamente al conjunto de las personas, al conjunto de las producciones. En este momento,
nos encontramos ante una tensión estructural brutal que yo creo que, de alguna manera, autores como Boaventura de Sousa Santos nombran de una forma absolutamente precisa y clara cuando se habla de fascismo territorial. Estamos en un momento de construcción de políticas económicas absolutamente fascistas, en donde hay territorios que son saqueados, personas que son expulsadas al servicio de núcleos de privilegio cada vez menores. Lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo de emergencia de ultraderecha no es la peor cara del fascismo. Ese le tenemos en las políticas comunitarias, lo tenemos en los tratados de libre comercio ni en el papel de las transnacionales. Lo que están haciendo esas ultraderechas es básicamente blindar, proteger y apuntar con el dedo a donde no están los problemas para que mientras tanto se siga perpetrando ese modelo de despojo y ese modelo de saqueo, ¿no? En las franjas periurbanas también es posible trabajar, ¿no? También es posible de alguna manera darle la vuelta y conseguir que esos espacios de frontera entre la ciudad y el campo sean también espacios, digamos, productivos, ¿no? Necesitamos también políticas que de alguna manera den la vuelta al concepto que tenemos de seguridad. Las migraciones, la subversión, la respuesta, la confrontación con un modelo que es absolutamente dañino, nefasto y criminal, básicamente se ha convertido en un problema de seguridad. Las fronteras y las migraciones se están tratando como problemas securitarios cuando son básicamente problemas humanitarios. También necesitamos tocar las políticas de educación, de cultura. Digamos que podemos estar probablemente siendo una de las pocas generaciones que está educando en las escuelas y en los institutos a sus hijos e hijas en contra de su propia supervivencia. La forma en la que se aborda toda la cuestión alimentaria en los currículum dominante es absolutamente, va contra la vida, básicamente. Por tanto, la revisión de los currículum, la revisión de lo que se estudia en las escuelas es clave, al igual que lo que se estudia en las universidades, ¿no? Yo pasé por una escuela de ingeniería agronómica hace mucho tiempo, no sé si habrá cambiado mucho o poco, pero vamos, lo que yo estudié era lo que estudié básicamente, ¿no? Es decir, algo que iba, algo de lo que luego tuve que de alguna manera desaprender y tuve que de alguna manera casi descontaminarme, ¿no? Todas estas políticas, dichas de una forma muy apresurada y muy acelerada, pueden realizarse en lo institucional. A veces, de hecho, ya se está produciendo que en algunos espacios municipalistas, en algunos espacios y en algunos espacios gubernamentales pueda haber ciertas alianzas público-sociales con los activistas y la gente que se está organizando. Pero siendo realistas y mirando lo que tenemos ahora mismo por delante, no parece que los tiros mayoritariamente vayan por ahí. Nos estamos encontrando con una terrible ofensiva neoliberal en casi todos los lugares. Y, por tanto, además de seguir insistiendo en todas estas políticas, yo voy a insistir en que es absolutamente necesaria la autoorganización. La autoorganización y la gestión es absolutamente crucial. Necesitamos organizarnos para alentar y proteger algunas de esas iniciativas de ocupación que están teniendo problemas. Necesitamos organizarnos para que las personas que están produciendo alimentos en unas situaciones de tremenda inseguridad, digamos, desde el punto de vista jurídico, la puedan tener. Necesitamos organizarnos en grupos de consumo, en supermercados cooperativos que permitan ampliar la escala. Necesitamos autoorganizarnos para buscar esos espacios de educación y esos espacios casi de contagio que a veces tendrían que ser casi puerta a puerta, haciendo ese trabajo de hormiga por debajo, ¿no? Necesitamos además blindar también nuestras propias iniciativas, ¿no? A mí me gusta mucho cuando leo cómo se están articulando, por ejemplo, las personas, las sociedades kurdas en la zona de Rojava, ¿no? Donde hablan de confederalismo democrático, donde hablan de feminismo, donde hablan de agroecología y donde hablan también de autodefensa. Ellas hablan en un entorno terriblemente hostil, pero este entorno, aunque no haya tiros aquí donde estamos, en otros sitios sí que los hay y matan a la gente,
es un entorno que se está poniendo duro y es un entorno que también requiere autodefensa. Por tanto, también es importante organizarse para ver cómo autodefender los proyectos que vamos construyendo, ¿no? Tenemos muchas cosas avanzadas, hay muchísimos proyectos que están funcionando, tenemos experiencias, algunas como las que hemos conocido aquí, pero yo, por ejemplo, os diría, más allá de lo que cada cual piense del gobierno de Cuba o de lo que haya sido digamos, el proceso, todo el periodo especial de Cuba fue lo más parecido a un colapso súbito de energía y materiales que ha sufrido ningún país, un país además que se alimentaba básicamente, que solo producía caña de azúcar y de una forma absolutamente industrializada. Analizar qué se hizo yo creo que es una cosa importante, ¿no? Las claves para poder reorganizar todas esas políticas, ya sea en lo local, ya sea en escalas más grandes o ya sea desde la pura autogestión, es reconocer y visibilizar que el decrecimiento de la esfera material de la economía, de energía, de materiales, de tierra, es un dato y es absurdo rebelarse contra los datos. La catástrofe no es decir que estamos en esa situación, la catástrofe es no hacer absolutamente nada entre ellas. Las claves, la redistribución radical de la riqueza y, por otro lado, la redistribución radical de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. El reconocimiento de aquellos trabajos que sostienen la vida, los trabajos que se hacen en las casas, pero también los trabajos de las personas campesinas que muchas veces tienen una absoluta falta de autoestima, siendo como son las personas cuyo trabajo alimenta al mundo, ¿no? Todos esos elementos están ahí en el centro. Y yo quería terminar con un pequeño cuentecito que básicamente de alguna manera resuma dos de las características que a mí me parece que son absolutamente centrales y que quería transmitir, ¿no? Cuenta la mitología griega cómo de alguna manera Zeus creó a todos los seres vivos y los puso sobre Gea, la tierra, ¿no? Bueno, pues básicamente Zeus los creó bastante parecidos a cómo cuenta el mito judeocristiano que se crearon a los seres vivos. Los colocó en la tierra y cuando terminó de colocarlos a toda aquella variedad, básicamente desde el Olimpo se dedicó a mirar y vio que todos aquellos seres que había creado tenían importantes dificultades para sobrevivir, porque Gea, la tierra, no era un lugar fácil para poder adaptarse. Entonces cogió a un dios menor que se llamaba Epimeteo, que era bastante chapucero, al cual básicamente le dio 2 sacos llenos de defensas para que repartiera a todos esos seres vivos y les permitiera de alguna manera adaptarse. Bajó Epimeteo muy contento con sus sacos a Gea, y les fue repartiendo pues, a los erizos pinchos, algunas plantas espinas, un cuello muy largo a las jirafas, les dio tinta a los calamares, les dio patas fibrosas a las gacelas, garras a los leones, ¿no? Y cuando terminó de repartir todas aquellas defensas, con los 2 sacos vacíos, se volvió para la tierra, se volvió para el Olimpo. Allí Zeus fue viendo que más o menos todos iban apañando y se dio cuenta de repente con horror de que a Epimeteo se le había olvidado darle nada precisamente al ser vivo que nacía más crudo, al que nacía más expuesto al hambre, al rayo y a la bacteria, al que nacía en una situación de vulnerabilidad mayor, a los seres humanos, ¿no? Y ya no tenía nada para darles. Por tanto, dándole vueltas y sin tener nada para darles, lo que hizo fue pillar ya no a Epimeteo, no se fió de él, sino a Hermes, y decirle que se bajara para la tierra y de alguna manera les diera a los seres humanos 2 cualidades que eran con las que se tenían que apañar para poder sobrevivir. La primera fue el aido. El aido en griego clásico viene a ser como la radical consciencia de vulnerabilidad, la radical consciencia de necesitarnos unos a otros. Y la dike es básicamente la justicia. Esas fueron las 2 herramientas que Zeus les dio a los seres humanos para que se organizaran. Y yo creo que estamos viviendo un momento en el que necesitamos mucho aido, mucha dike, para construir esta tarea que, por otro lado, es la tarea más motivadora y más políticamente hermosa que pueda existir. Gracias.
¿Preguntas? ¿Manos levantadas? Hola, Yayo. Muchas gracias. Solo... Parece que no va. Gracias, Yayo. Cuando te escuchaba algún aspecto de las políticas públicas, pusiste el ejemplo de las digamos, de los organismos públicos, ¿no? Y eso inmediatamente me vino a la mente, yo soy de Canarias, me vino a la mente, posiblemente conoce, un proyecto del cual estoy enamorado, que es el proyecto de Ecocomedores, que es un proyecto auspiciado por técnicos y técnicas de un instituto digamos, del Gobierno de Canarias, el Instituto de Calidad Agroalimentario, que ha logrado con un proyecto a partir, digamos, de un diagnóstico con los actores y actoras principales, ¿no? Los productores y productoras, y lograron con un proyecto de ir poco a poco, pasar de un colegio en cada isla, colegio con gestión directa de comedor, de cocina, con los productores y productoras locales. Empezaron, pues no me acuerdo si eran 1000 y pico niños y niñas que estaban de alguna manera comiendo con agricultura ecológica, al mismo tiempo que creando todo el espíritu digamos, de cercanía, digamos, de productos de temporada, y sobre todo el tema de los precios, justo, ¿no? El tema de la definición de los precios. Eso ha sido un proyecto muy bonito, va por el 4º año, ya van como 50 y pico colegios en todas las islas, y ha entrado también en los centros, digamos, de mayores y ahora, el próximo 15 tenemos un seminario en nuestra finca, porque nos buscaron como fuente de inspiración para abordarlo en la universidad. Y a mí me parece que eso es importante, el poder del ejemplo, ¿no? Que creo que es importante en estos momentos. Nada, era solo para hacer publicidad, y que recientemente hubo una jornada, un seminario el año pasado, donde vinieron responsables de todas las comunidades autónomas para aprender entre todos de lo que estaba pasando, ¿vale? Hola, yo tengo 2 preguntas que igual son, bueno, no tienen nada que ver la una con la otra, y no sé si decírtelas las 2 del tirón o primero te digo una y luego la otra. Vale, pues la primera es si hoy por hoy en una ciudad como Madrid es posible tener acceso a esa alimentación agroecológica de la que tú hablas. Y la segunda es si conseguimos que las ciudades avancen en ese cambio de alimentación, si las grandes ciudades son sostenibles frente al vivir, al habitar rural. Gracias. ¿Contesto? ¿Sí? Bueno, a ver, si es posible de la ciudad tener acceso a la alimentación ecológica. Yo creo que una ciudad como Madrid, por ejemplo, si te refieres a producir dentro de la propia ciudad y que comiéramos todas las personas de lo que hay dentro de la propia ciudad, yo creo que no. Es decir, no, por lo menos todo lo que yo he ido leyendo, lo que te dice es que se podría, dentro de la producción, con producción urbana, cubrir un porcentaje de la alimentación básicamente de la ciudad, pero no probablemente todo el conjunto de la ciudad. Si lo que me dices es si es posible consumir productos agroecológicos en Madrid, te diría que sí, que de hecho, vamos, en los últimos años se ha producido un crecimiento enorme, digamos, de las iniciativas y de las cooperativas de consumo que se han configurado dentro de los barrios y de las ciudades. Yo estoy en una
Y básicamente recuerdo cuando se puso en marcha hace ya más de 10 años, había una en el barrio. Ahora puede haber 25 o 30 cooperativas de consumo en el barrio que se organizan y además no solamente para producir y que traigan el pedido nuestro productor o nuestra productora una vez a la semana, sino que también se articulan entre ellas y se organizan entre ellas para poder ampliar un poco la escala de esa producción, ¿no? Yo creo que sí que es posible organizarlo. Insisto en que además es muy importante hacerlo desde esa vía autoorganizada por la cuestión de clase a la que me refería. Hay tiendas, incluso algunas tiendas en grandes superficies, que pueden tener un stand donde tienen productos de agricultura, a veces ecológica, poniendo ecológica entre comillas, porque te puedes encontrar un plátano envasado individualmente él, o un aguacate envasado individualmente, o una mandarina llamada ecológica, cortada, o sea, separados los gajos y en una bandeja de poliespan, que ya ves tú lo que tendrá eso y a lo mejor viniendo de las chimbambas, pero incluso a veces hablan de producción agroecológica y tienen unos precios disparatados, es decir, unos precios que ninguna persona normal, digamos, y mucho menos en una situación de especial vulnerabilidad podría tener. Por tanto, esa cuestión de la organización, de la autoorganización y de la distribución compartida a mí me parece que es muy importante para ampliar la escala y para ampliar la escala, digamos, por abajo, por los sectores más empobrecidos. Desde ese punto de vista sí que es posible hacerlo, ¿no? Y luego la cuestión de la sostenibilidad en las ciudades. A ver, una ciudad como Madrid es radicalmente insostenible, no solamente por la parte de la alimentación, sino por la parte que tiene que ver con el propio pico del petróleo. Es decir, tú imagínate una ciudad como Madrid, en donde vivimos hacinados millones de personas, cuya área de influencia urbana recoge además varias ciudades alrededor, municipios de la propia Comunidad de Madrid, pero también otras ciudades de otras provincias. Es decir, todos los días va y viene gente a Madrid desde Toledo, desde Cuenca, desde Valladolid, es decir, y eso es posible básicamente porque hay una red de carreteras, unos vehículos o unos trenes de alta velocidad que han hecho que el tiempo pase de ser medido en kilómetros a ser medido en tiempo que tardas en recorrerlo, ¿no? Eso solamente es posible con grandísimas cantidades de energía fósil. Y en un marco de pico de petróleo, en un marco de encarecimiento y con unas energías renovables que pueden satisfacer necesidades humanas, pero de ningún modo al ritmo de consumo actual, digamos que el marco de las grandes ciudades, tal cual están concebidas, es absolutamente insostenible. Otra cosa es que pensáramos en cómo hacer evolucionar esas ciudades para que puedan ser policéntricas, para crear espacios productivos dentro, para conseguir, digamos, fabricar cercanía. Yo tengo un amigo que siempre decía que teníamos que pasar de hablar del protocolo de Kioto a hablar al protocolo de Quieto, ¿no? Básicamente porque lo que necesitamos era reducir, digamos, ese traslado y ese consumo de energía fósil en el transporte motorizado, ¿no? Es decir, que os comentaba antes que acabo de volver casi de México y me ha pillado allí todo el problema de abastecimiento de gasolina por el tema del robo de gasolina y de la lucha contra la corrupción, digamos que de toda la intermediación que había entre Pemex, la empresa estatal, y las gasolineras, ¿no? Y he vivido de cerca lo que es ver una ciudad, por ejemplo, como Ciudad de México, como Querétaro, Ciudad de México, 22 millones de habitantes, sin abastecimiento de gasolina o muy poca, ¿no? Es decir, a mí me ha parecido, vamos, un ejercicio de político brutal que no se haya montado allí la de San Quintín y que la gente haya respondido como ha respondido, pero lo cierto era que había problemas de abastecimiento en todos los lugares, ha durado poco, pero básicamente una ciudad, vamos, ni de ese tamaño ni mucho más pequeña se sostiene sin energía fósil, ¿no? Y todo, absolutamente todo lo que necesitamos en una ciudad como Madrid tiene que ser traído de fuera. En Madrid ahora mismo, salvo pequeños espacios productivos, no se produce casi nada que sirva para estar vivo. Y por tanto, esa transformación en el marco que tenemos es muy importante y urgente hacerla.
Sí, bueno, pues con esta pregunta acabamos ya, que es un poquito tarde. Y nada, muchísimas gracias. Nada, Yayo. gracias a vosotros. Para cerrar ya, lo primero que quería hacer es dar las gracias a todo el equipo que se ha estado, bueno, que se ha estado eslomando para que todo saliera bien y que tuviéramos un seminario pues, con esta calidad durante estos 2 días. Después, a los participantes del taller, emplazaros mañana a las 11, ¿vale? Que haremos la formación de equipos para comenzar con los diferentes proyectos. Sí. Que no se me olvide que la gente que no vais a estar participando en el taller, el día 1 de marzo, que es viernes, a las 6 de la tarde, en esta misma sala haremos la presentación pública de los prototipos logrados durante el trabajo estas 2 semanas. ¿Vale? Así que nada, os emplazo a todo el mundo a que vengáis a disfrutar y a ver todo el trabajazo que nos vamos a marcar aquí de, pues, hombro con hombro. Y luego la última cosita, pues hablando un poco de organización y tal, somos un equipo pequeño. Entonces, os agradeceríamos si podéis, si nos echáis un cable como a recoger las sillas a partir de la mitad para allá, para facilitar la actividad aquí mañana por la mañana, os lo agradeceríamos. Y si veis algún papel en el suelo o alguna cosita, tenemos un par de papeleras allí, os lo agradeceríamos. Muchas gracias. Gracias a todos.